ñeenti waxtu tegal na ñeenti simili suñu maakaan mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eyeafrica TV ñu maat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne suba bu nekk bu waxtu bi jotee dindee am mbégte ñëw ànd ak yéen waxtaanee réew mi waaye tamit def taxaw seetlu ci tolluwaay bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar fu ngeen mënta féete ñu nekk ci biir réew mi ak ci biti réew di ànd ak ñun jamono ji ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi su ko defee ñu profité ñaanal ñëpp jàmm surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi ak ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax yàlla delloo leen seen sago waaye tamit noonu la ñu bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Maytu Central Prisons dañu bàyyi xel di ñu wettali ko suba bu nekk ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla ñaan yàlla mu teggi nattu yi ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités yàlla mën na ko yàlla def ci barki nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam su ko defee tey di alarba yemook juróom-benni fan ci weeri March 2024 ñëwaati mbégte kon ni ma ko waxee fas yéene àndaat ak yéen ci waxtaan bu am solo liñ nam waxtaane tey ci jotaa bi dañ jàpp ne daal dina doonate lu am solo incha allah ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax ci ni ngeen di ànd ak ñun di ñu gunge suba bu nekk waaye di ñu wettali ko ci lépp li nga xamante ne ñu ngi koy waxtaanee jëmee ko ci tolluwaay réew mi waaye tamit ak doxalin bi mu doon lu am solo ñu jégal nag ci baat bi lool parce que tey moom mooy loolu dama démb fi ngoon si affaire dafa jékki rek attaqué ma baat bi ne karaj kay man foogoon naa ne sax tey du ma mun a fi ñëw sax di def waaye foog ñu pousse rek affaire yi waaw mun a ñëw doxal affaire yi incha allah. Well, viewers, once again, welcome to the midweek edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. It's Wednesday, the 6th of March, 2024, and wherever you are, thank you so very much for joining us. It's always a pleasure to have your company, and we are back this morning ready to explore some of the very latest issues and developments in the country, and of course, need arises, we go beyond borders and boundaries to make sure that you are adequately and rightfully informed on issues that are also happening within and around the African continent and the world. And yeah, so for that being the case, we're always happy to have you on board, and thank you so very much for choosing us, and as always for the pleasure of your company. And you can please share your comments and contributions and whatever that you hear us discuss here. We want to hear know what you think about it, and share your views and comments. They are very much welcome and appreciated as well. So we want to start the program with some, should I say, with education-related matters, because the Vice Chancellor of the University of the Gambia have praised the recent development at the Faraba Banta campus, but equally believed the development or the inauguration made is a collective effort for the country. So we would want to briefly discuss on that and his position as the Vice Chancellor of the University of the Gambia. And equally, he have commended some of the institutions that they supported them to roll out their, of course, activities when things were much tougher with them than it's been right now. So we would discuss on that. And apart from that, we're also expecting a guest who will join us later. So we would discuss some of the trending issues in the country, and both the political-related issues, and of course the economy, and some other matters that we believe are affecting the Gambian people right now. All right. So that should be it for today, and of course we will hopefully open the lines later so you can join the conversation, inshallah. So once again, thank you so very much for coming along, and welcome to the program. su ko defee comme ni ngeen ko xamee programme bi du ma ci dee weet of course dama ci ànd ak sumay naataango Modou Mohamed Niang di nuyu maam bu baax a baax di ko ñaanal tay moom mooy loolu di ko nuyu bu baax a baax Modou Niang laa nuyu naka nga def alhamdulillah nga ci jàmm macha allah ak si bitim réew saa su si waxtu yu jotee rek ñu bëri dinañ la jàkkaarloo seen télévision wala seen mobile yi di seetaan Good Morning Africa ñu am seen fay ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm ñun ñëpp amaat mbégte ak sant yàlla may nañu tey tam ñu ñëwaat fii nar a waxtaane réew mi
comme niñ ko waxee rek as usual réew dañ koy pencoo waaye duñ ko pàccoo so loolu waral programme bu am solo bi nga xam ne àddina yëpp ñu ngi ko bàyyi xel spécial Gambien si nekk si biti programme bi di am si bu juróom-ñeenti waxtu jotee dem ba fukki waxtu ak benn si yor-yor bi so ñu ngi sant ñëpp si topp gi si safoo gi tam ak si kóolute gi comme noo ko doon waxee ñu ngi ci gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si ñëw tey ñëwaat neen fi xam naa si kanam tuuti am na ponk yi am solo yoo fi fësal si kanam tuuti dinañ dugg si yaatal gi ak faram-fàccee kon noo ko waxee ñu nuyu suñu naataango maam di ko ziar ak fu mu mënta nekk ak di ko nuyu ak famille am yëpp incha allah. di la jaajëfal bu baax si ni nga ko day gérer. am na solo bu baax. jàmbaar nga jërëjëf lépp yow yes jërëjëf jaajëfal la bu baax a baax xam naa ne ni profito di nuyu ñoom école ci WhatsApp groupe ak yooyu. waaw jàmbaar la ambassadeur bi jàmbaar la ak Souleymane Amadou Souleymane moom gëj nañ te mu ngi fi nag waaye mbaa delloowaatut sax Souleymane de Mali ambassadeur bu nekk Mali waaw ambassadeur waaw definitely mu ngi woon si réew mi nag waaye dafa biisi parce que noonu dafi ñëw nag nga xam naa dafa biisi moo tax te dama ragal na dellu na because déggaatuma ko tam parce que weeri koor bi jegeen si ne te xam nga ñoom waaw ñëw fi tollee fii rek waaw seen période la ñoom ñëwkat yi di nuyu right dafa doon lu am dina itam waa Madinatul Anwar because keroog si gaama bi Ndungi Kébé waaw daje na ñu ne ñun tam dañ dee topp programme bi ñoom fana Mamout la daal ok ñoom ñu ngi foofu Banyaaka si Madinatul Anwar ñun tam dañ dee topp programme bi daal ñu leen di ziar bu baax ñu leen di ziar bu baax si pays di ziar ñu fa nekk yow ziar xalifa bi sax Mouhamadou Bassir Sayi di ko ñaanal jàmm parce que moom tam kuy bàyyi xel kër gi la parce que foog mu defee ko noonu rek parce que noonu la ko papam doon defee démb la woon waaw démb la woon waaw moo tax su gisee kër gi mbégte lay doon si moom lu nit ñi bëri dina introduce après dina joxe ñaan pour ñu ñaanal kër gi kon dafa mel ni lu ko papaam defoon moom sax pare na pour def ko lu ëpp loolu dëgg te firnde yi wane ne ko incha allah am na solo waaw xam naa ne comme weeri koor bi mu ngi waaj a jot si waaw maa ngi fàttaliku si paa bi si doxantu bu mujj bu mu defee bi période bii la woon waaw few weeks or few days balaa weeri koor waaw balaa weeri koor waaw kaddu yi mu waxoon ci weeri koor bi sax kaddu yi am na solo xam naa ne bu fekkee ne waxtu dinañu ko may fii àjjuma dinañ mun a liggante kaddu yooyu bu mun a indiwaat ko waaw vidéo bi seet ci archive yi and then indiwaat kaddu yu am solo la ci période bii nii parce que ci ñu ngi buñ doon doon waaj a dugg ci koor ci la fi ñëwoon ñaanal kër gi ñaanal liggéeykat yi waaye tamit dénk ñu kaddu yu am solo waaye tamit bépp jullit daal mu nga ci njëriñoo surtout ci période bi nii ñu ngi waaj a dugg ci weeri koor incha allah dama suñ keppaar bi waaw Sif am na wax na fi lu am solo Sif Thiam because mu ngi wax ne su gisee coow li di bëri rek dafa am ñu nekk si luñ nekku doon because yow fekk na weeru koor dafa la fekkoon yaa ngi def everything ana rek lan nga si prépare waaw bu la fekkee si li nga war a nekk doo si prépare dara soo loolu dafaa ñëw rek nga door mu jàll bët set rek mu jàll waaye su fekkee ne nag yow bu passé yaa ngi si bu passé teg nga mbiram buy ñëw foog rek ji bari nga jëlaat affaire yi nga jëlaat affaire yi waaye su fekkoon ne nag moom lépp mu ngi si woon dafa mel ni da ngaa jël lii rek toxal nii bu bët setee rek nga guddi buñ ne bët feeñ na si guddi googu nga def sa naaf du am benn sound du am benn lifin kon dafa mel ni yàlla ñu nekkoon si lu ñu nekkul ñoo si ëpp moo tax rek ji di si bari te jaru ko woon waaw jaru ko woon parce que loolu si préparé tam dafa passé rek mooy loolu rek waaw mooy loolu waaw ñu waajal the most important thing mooy ñu waajal ko waaw yàlla may ñu fekkee ko ak jàmm ak wér ba ku si mën a dimbale ni nga dimbale ko loolu nag dañu ko sant dimbalante wi daawut weeru ko waaw lim ci dafa gën a bëri yaatoo la gën a amee solo parce que coono bi dëgg bari na yes bari na trop surtout sax ren waaw yéeme na trop parce que seer na trop parce que man démb rek maa ngi waxtaan ak benn jaaykat diw dañ ko kool na ko léegi diw bi Banjul is 1850 te moom mu ngi ko doon jaayee 7750 mu am that message ñu ne ko is 850 soo dafa am jaaxle naka la moo def te am na ñu ko kool na ñu bàyyil ko diw te ñooñu indeegul xaalis te jàpp na kàddu yooyu so dafa mel ni dafa jaaxle sax so it's a problem few days before di Ramadan xoolal lu aju na diwlin bi tey am nga am ne weeru koor diwlin lekka yooyu ñoo si dee gën a bari diwlin yi fële maalo yi sax xëy na du yu mel noonu xëy na
faale ni ñu bëgg a lekk yi ñoom ñoo doon mun a ñàkk a togg maalo ak yooyu waaye diw ak yi sew sobleeg affaire am yooyu ñoo si dee gën a seer so moo tax dafa yéeme trop nu muy yokkee daal yéeme na trop. te période bi moom. waaw période lu ñu baaxoo di dund la. at bu nekk. buñ tolloo fii. rek te xam naa ne kuy jaay 750 noonu mais bi dafa 7 la jëndee woon au 725. dégg nga toogaat from 725 nga toog ñu ne la 850 $150 yokku nañ ko si daanaka wala $100 yee bu dee si waaw so loolu dafa yéeme si benn 20 litre. absolument yéeme na te maalo bi tam neen wax government bi ñu jàpp si parce que maalo bi ñu ngi koo jaay Sénégal nit ñaa ngi expect maalo bi manqué loolu man jaaykat boo wax na ma ko mu ne ma maalo bi sax ruuma ndaat mu ngi nekk parce que Sénégal a ngi ko jënd good price buñ allow government bi bu mu allow jaaykat yi ñi génnee maalo bi si réew bi di ko jaay feneen fii réew la lu métti dinañ ko jënd but bul gis good price bu ko ñoom suñ ko jëndee seen 20,000 ak lu teg noonu 20,000 boobu ak lu teg loolu dafaa ñëw nekk boori 2000 mën ne mais bi mun nañ si am 2500 te loolu ñoom dafaa cib si ñoom dafaa cib bu ko yes loolu mutut ñoom si ñoom 5000 CFA bi mutut loolu noonu soo su ko defee comme que si réew mi la wàcce nañ ko gérer ak lu métti waa réew mi jël ko ba waruñoo gis good price dem di ko génnee di ko jaay te rumus boobu dégg naa ko te man kuy jaay maalo kuy jëndi ay 100 bag ñëw def ko si bitigam moo ma ko wax mu ne ma is possible nu mu gisee nii sax mun naa manqué boo gaa yi nga ko jaay Sénégal te loolu si ndox bi lañ koy jaare la yow doo ko yëg soo loolu na si autorité si taxaw bu gos ak lu munta métti nag ñu gis ko mu métti ñi faratu njëgam moo gën nga am njëgam doo ko gis so ñu bàyyi si suñu xel na autorité yi bàyyi seen xel si loolu si gaal yi si booda si buñ alaawat maalo bi génn te gisuñ ne maalo mu ngay ñëw so loolu suñ ko defee dina métti trop si askan bi te fan naa ne ñoom sax waruñoo nangu loolu ak képp ku nekk si bunte bi lu la munta jox soo ko nangoo ba bàyyi maalo bi mu jàlla billaay di nga fàtte li nga jëloon parce que askan bi dinañ soxla so loolu waruñ koo nangu so nañ ko fi bàyyi ñuy mun a jënd saako jënd ñuy natt pot moo gën a wóor moo gën a wóor definitely moo gën a wóor te taxawaay boobu léegi nag gars yi dañu dig ne dinañ ci taxaw jéem a indi ci safara ci jafe-jafe yi bokk na ci maalo bi and all that surtout ci période bi nekk wax naa la central bank governor wax na ne ñu ngi ci ay pexe yooyu fii balaa mid-March dina fekk ñu ngi ci ndorte weeri koor bi wala waaw so période boobu la ñu wax ne dañ fekk maalo bi ak sukkur bi ak ñoom seen dina fekk yéeg si te dañ fa laaj nas ay pexe man tey minister of trade tekkte karagal bu ñu nekkee ci yëf yi ren daf maa la jaaxal te usually sax dañ doon génnee press release sax wax ak jaaykat yi ñu moytu di profito ci situation mel nii yokk jaay mi loolu tamit dinañ ko kool mu ñëw fi mu leeral oo mu yónnee nit parce que tam dafa yéeme xam nga businessman yi mun nañ gis ne maalo mu ngee ñëw seen maalo baa ngi fi ñu capital la dem jaay ko bitim réew mooy Sénégal oo ñu jaay ko Bissau andat kan bëggoon nga expect ne government mu ngi indi parce que ñoom anti ñuy indi maalo pour again si leen government bu nga xam ne dafaa dem oodo maalo pour dimbale askan bi ñooñu bëgguñ ñooñu ñu soog si noonu laa ko gisee soo loolu amul naay sul si dëgga te boo ma ko bëgg a def moom la na tam man maa nekk si government bi loolu du am dañ leen war a gérer ku nekk am nga right jaayee fu la neex waaye bul jaay goo gis nga price bu ko yëg nga ne sax ku bokk si government mu ngi indi maalo something like that bu ko businessman lu mu dee calculer te man naka ngaa nekkee si biir réew yow always yow lu la feeboo rek ak sa business seetu loolu lu feebu askan boobu noonu te yow nguur googu moo la jox leen si amul loolu tam xel bokkul si loolu dafa xaw a yéeme trop loolu naay sut yéeme na trop waaye loolu tam si doxale ni nguur gu joxe leen si la parce que moom war a contrôle mbiram warta alaaw troc mobile di fi troc yi camion di fi génn di yóbbu maalo si beneen dëkk di ko jaarale si ay ndox ak yëpp bu ko fii nga loolu si nar a am guddi leen ko dee transit te rumus boobu mu ngi génn léegi bi ko Sénégal sax foog naa ñoom it seen xaw ne amuñ maalo bi bu baax noonu o bii moo gën a ciib loolu xam naa si dara fii moo gën a ciib si ñoom seen price bu ko ñoom dem na $2,000 ak lu teg loolu dafaa dem around 2,500 so ñun maybe 2,150 ñeneen ñi 2,200 so loolu 300 yooyu nag boo si amee 8 tonnes da nga koy uti waaye mun ngaa lor réew mu ngi ko wàccee
te ñoom bu ñu amoon duñ ko jënd si fii so jar na bàyyi xel bu baax daal government bi na si bàyyi xel bu baax ba dégg naa rumus bi ñu ngi koo jaay Sénégal waaw te xam nga nag loi bi am nga c'est nu mu traduit libéral la mais bi duñ mun a condition gars yi ne doo ko jaayi foofu but at this moment si dee man ma nekk njiiti réew mi dinaa ko lifinde dinaa ko bloqué. dinañ ko bloqué. yes léegi xam naa loolu dinañ ci ñëw suñu gan bi bu yegsee ci wàllu économie bi bëgg nañ ci wax ak moom ak tamit ci tolluwaay réew mi ci yu bari am. loolu dinañ ci dikkaat incha allah. moom naka la gisee en tant que politicien yu nekk ci réew mi waaye tamit nekk ci yeneen naka la gisee li nga xamante ne moom mooy yéene ak taxawaay bi nga xamante ne. loolu la nguur gi nekk di def ci doxale. waaw yow réew mi nga xam ne ni xibaar yi yokku rek ak éeg rek waaye doo mos a dégg xibaar yi wàññi. non loolu gis nga essence loolu doxut booy. essence temps yëpp ñu ngi ruumanaat dafa manqué ci dëkk bi yokku moom loolu moom du xibaar parce que ci loolu lañ dëkk. yokku ko driver yi ñu ne léegi borom moto yi sax saa yu ñu demee dina ko every month dañoo fekk njëg yi am na lu ci tegu. bari na am bariwut waaye ci kaw rek la dem suuf ma waxuñ ci dara waaw yoon nañu yàlla dimbale. amiin moom mooy borom lépp fépp waa ñu mun a dékkoo li nga xamante ne moom mooy soxla yi atia mu ngi noonu ñu tabbi ci waxtaan bi tàmbali ak wàllu jàng ak jàngale ci réew mi ndax bu yàggul ko doon waxtaanee altine njiiti réew mi président Barrow demoon na ci Faraba Banta pour daloo li nga xamante ne mooy school bu fas pour ñi xale yi sàkku xam-xam ci daara ju kawe gi ci réew mi di University of the Gambia ci loolu li nga xamante ne moom lañ dénk université bi ci doxalin bi te ñu leen koo xamee vice chancellor ci bu mu doon addu ci gannaaw bu gërëmee nguur gi ak ñëpp ñu jàpp ci liggéey bi ba yëf yi am nee na daal lu ci am collective effort la ñëpp ñoo ci jàpp ba tey lii am mu jàpp nag lii dina may xale yi pour ñu am opportunité pour mun a gestu ak nafar bu baax ci seen wàllu sàkkum xam-xam moom vice chancellor di Habar Robinson loolu la wax ci kaddu léegi dinañ ci ànd ak report bi nga xamante ne def nañ ko ci déglu ko den su paree rek incha allah ñu soog a nag ñëwaat ci kaddu am yi del di ko jàngat léegi incha allah. Now once again let's move on and thank you so very much for joining us and we start the program officially if you like with of course I said with education related matter because the Vice Chancellor of the University of the Gambia, Professor Herbert Robinson, has said that the newly inaugurated Faraba Banta University is a collective effort for the Gambia. Now, he made the remarks during the inauguration of Lot 1 of the university in the Faraba Banta. Our reporter Mariama Cham tells us more of that in this report. After more than a decade of construction and planning, the University of the Gambia Faraba campus was officially inaugurated by President Adama Barrow and his entourage on Saturday in Faraba. Despite the whole university not being fully completed, most of the schools have already been moved to the Faraba campus and lectures have since begun. Speaking at the inauguration ceremony, the Vice Chancellor of the University of the Gambia describes the campus as a collective work of the Gambia. He also said the university will enhance research and other learning activities for the students. This new campus represents more than just bricks and mortar. It symbolizes progress, growth, and fulfillment of our collective aspiration as a nation. With expanded facilities and resources, we will enhance our academic offerings, elevate our research endeavors, and strengthen our community engagement. Vice Chancellor Robinson further explains how the university faces challenges in terms of access to appropriate structures and usually depends on orders to roll out its activities. Since the establishment of the university in 1999, we have faced numerous challenges, with the lack of adequate infrastructure identified as a major constraint. We embarked on this journey with determination, despite starting without a single structure of our own. Instead, we relied on the generosity of existing tertiary institutions, particularly the Management Development Institute and the Gambia College. Today, as we witness the inauguration of Lot 1, comprising the School of Arts and Sciences, School of Business and Public Administration, School of Education, School of Information Technology and Communication, and the library,
we reflect on the journey that has brought us here. As the UTG started to witness some significant development, the Vice-Chancellor, however, took the opportunity to extend appreciation to the Management Development Institute, MDI, for sharing their space since the inception of the University Kanifing campus. On behalf of the university community, I wish to thank the leadership of Management Development Institute and the Gambia College for sharing the facilities with us since our inception. We are truly grateful. Let me also express a heartfelt appreciation to the community of Faraba for according us the space and contributing towards national development. The University of the Gambia was founded in 1998 in Kotu Kanifing, a suburb of Sarekunda, under the leadership of former President Yahya Jammeh. It was not until March 1999 that the UTG started to offer courses following a law passed by the National Assembly of the Gambia. The Faraba Banta Campus project began in 2012, with consulting procedures starting in 2013. Construction by the Sapoji Construction Company began in early 2017, with an expected completion date of October 2019. However, there were delays and lectures commenced at the campus in September 2023 while construction was still ongoing. As the university locates from Kanifing to Faraba, the newly inaugurated Lot 1 consists of 4 schools, which will accommodate over 3,500 students, a library named after the late Vice President Ali Badr Juf, with a capacity of accommodating 1,200 students. Reporting for Eyeafrica News, I am Yahya Jammeh. Jerejef Mariama Cham, thank you very much for the report. The UTG Vice Chancellor, Professor Robert Robinson, of course, lauded the initiative of for the newly inaugurated University Faraba Banta Lot 1 project, right? But he equally believed what has happened, the development is a collective effort for the country, of the Gambian people, if you like. So he also took opportunity to thank especially the other institutions such like MDI and of course GTTI also, that has really helped them in making sure that they have rolled out some of the activities in those institutions or schools as well. All right. So dafa mel ni fàttewut démba nee na nu yëf yi métti woon jamono jo demoon nañ ba ñu xat ci seen school bu nekk Kanifing amuñu fu ñoo jàngale xale yi so dañ doon dem MDI GTTI foofu lañ dem si yenn lectures yi right so mu gërëm tamit ñooñu ci ni ñu leen jàppalee jàpp ne nag li am yokkute la waaye tamit ñëpp ñoo ci jàpp pour moom yëf yi ñëpp la noonu la ko gisee te moom moo jiite university yi jamono ji moom mooy vice chancellor bu mooy président Barrow moom moo ci topp moom mooy saytu yëpp ci doxalin bi mu rafetlu ko lool waaye tamit profito ci nag mu ñëw xam naa loolu danañ ci gën a ñëw mooy waa Faraba Banta ak tund bi ci seen farlu ak taxawaay ñu leen dalalee yaa tamit jàppale leen gis nga keroog teranga buñ jël jox ko président bi wane seen mbégte ba tey gouverneur bi tamit ñëw dellusiwaat ci wax kaddu yu am solo keroog ba sax wax ne tey West Coast moom moo nekk région bi nga xamante ne moom moo yore daanaka moo eno wala daloo wàllum jàng ci réew mi daaray kaw yëpp ci région bi nekk ndax Gambia College biir West Coast la nekk Brikama léegi sax ñu ngi ko transform to university so loolu yëpp nekk ay développement nekk di xew fi nga xamante ne moom mooy West Coast te ñu gis Faraba Banta tamit léegi tey university campus bi bu pare daanaka duñ waxati dara fii ci Kanifing lépp la ñoo jël yóbbu so loolu mu nekk ay développement yu am solo te nag ki nga xamante ne mooy vice chancellor bi profito ci gërëm leen ci loolu waaye tamit jàpp ne li am ñëpp ñoom ñoo ci jàpp ba tey ñu mun a réaliser lu mel nii. réew mi la te yëpp réew mee ko moom. dafa baax trop bu dara parewut ñi jàppalante loolu mooy tax mbir mi bu dem si kanam. ko GTTI MBI loolu yëpp biir dëkk bi la nekk. réew mee ko moom mu ngi ci under government war na mun a jëfandikoo yëpp dina baax ñoom ñu am understanding téye ko noonu ba tey yàlla def na am nañ béréb bu nga xam ne nii lépp lu fa government bi bugg a def si mbiri njàng xaj na fa parce que am na space so lii moo tax ma la dee wax amal na government bi téye land si gis nga tey Sénégal lu bëri li ñoo sampa jëm ñaajool àlla la woon
ba tey Sénégal la nga dégg développement ni ba am yëpp jam ñaajo la te suñ foo ñi any project bi ñu am war nañ ko fa mun a def moo tax dañ war a stop alkaali yi ak siif yi nekk fa ak gouvernance yi suñu laan suñu téye ko leen rek mooy tax ñu joxe ko béy ak samp fa lu réew mi di jëriñoo lopitaan o jànga o nangam waaye stop giving people si ay 400 by meter square ay famille yi di dem naa ñun ñoo moom fii suñu maam moom fii di ko jaay ku leen ne am na si laan si nga am nañ sax ñi leen moom they are foreigners foo ñu gi am na si man ñag ko am na ñag la ma ngi ko fa dégg ay lu mu fa am si ay 200 by 200 is many demoon na sax ba chief boobu ne dañ war a stop jaay bi because lii problème bi foofu leen war a gis développement réew bi because in 1 hour driving nga àgg fa am sa university less than 1 hour su fekku trafic bi jaamul between Brikama ak fii nii da ngaa gis ne sax si deekoon na sax gars yi tali neen Mandinari Bafouloto Brikama noonu ak fu power station bi nekk boori noonu fu ñu jaaroon noonu si Jah Oil Company suñ ko tali woon da ngaa gis ne ñi dem si université bi dañoo ñëw ba LTC rek ñu dayef noonu dem so trafic jam bi faaraatu du leen di stop so loolu is less than 1 hour da ngaa dem si université bi ak foo mënta dëkkee Greater Banjul area nga dellu si waat trafic jam bi wàññeeku te yoon boobu nu mel defar ko du doon lu jafe non du doon lu because already teg win nañ ba pare waaw rang bi mu ngi fa da ngaa ñëw frame dressage rek gars yi xattali xam ne ni ñu ko defee ak nu mënta demee dafa jël li waaye foofu buñ ko deferoon université suñu wàccee dañoo ñëw dive noonu because faaraatoo bu Sumbala daf dee tight diggante boobu mun na laa jël 1 hour loo xam ne nii foofu dafa xat because tali bi moo xat foofu ba nga xam ne te mu ngi am space dafa xat waaye suñu deferoon boobu Amadou pour dem jàngi si université bi dafa easy trop mun ngaa dem ñëw ñu ne foo demoon Fraba sax duñ ko lifin soo Fraba tam am na luñ moos because fu am laan si Kulora foofu am nañ laa àlla tuuti waaye Fraba am na fu baax a baax nga génne Fraba dem ay bloc yooyu they have to save that lands stadium yu bëri war nañ ko fa mun a def war nañ fa mun a def développement si bëri parce que si nekk ne Gambia dem nañ jaay lands yi ay individual moom ko ñu jox leen kayit pour nga jotaat ko dafaa nekk problème parce que ku jiitee physical plan ñëwoon na fi tey àlla boobu noonu after university bi ñu ngi start di jaay foofu noonu bu baax even this family sax ñoom ñu ngi koo jaay ñu ngi koo jaay bu baax ay 20 by 20 30 something thousand 20,000 after that suñu waree sampale leen nag fan lañ koo def they have to save our lands ñu buñ ko jaay dañ ko able ku bugg a bay ñu jox la ko even 3 kilometers square te bugg ngaa bay ñu jox la ko te jox la nag condition na la boo ko fi bayee pourcentage bi moo mën a génn li si des li si réew mi laay des so land bi nekk government bi moom ko saa yéen buggee def individual development xam nga ne Faraba xoolal foofu ñaata université moo fa xaj absolument bari na dafa bari space bi dafa yaatu lu leen nee leen samp xoolal school si nuñ sori wante gars yi def yoon si yoon boos bi tourné fa nu mu leen nee fan nga mun a am space si soo rombe biir kaam ak fii ba pare moon ñaa xat-xat bi ñëw wax sax li ko waral mooy réew mi yëpp luñ soxla yi benn béréb ci xuuru karab yi rek la nekk benn béréb rek ci xuuru karab yi bii Banjul Serekunda ak yooyu ku fi ñëw sa daanaka sa soxla du faju te développement dañ ko war a décentraliser dañ ko war a yaatal moo tax day have fooñi bi dañ ko war a respecté ko loolu dafa fooñi bi mooy lu gën a jege Komba loo xam ne is 1 hour driving or 30 minute driving nga dem fa soo amee a place like that loolu moo tax jam ñaajo tey gars yi téye ko 40 minutes drive airport bu ees boobu xanaa ñun waruñoo xalaat am na airport te tamit ministre dañ génnee nguur gi sax biir Dakar tey am na ministre yu bari ñu ngi jam ñaajo da ngay génne Dakar dem liggante say problème am na lu mel ni président Jawara Hall bii nii nga xamante ne moom mooy loolu président Jawara Hall beneen bu mel noonu su ko bëggoon a samp foo ko samp foog nga génne dem Brikama oo nga dem Fooñi so moo tax they have to be careful in our lands ñun xam naa ne si lands dafa OIC bi sax bii tey am na nu mu doon ci biti lañ ko waroon a def ci biti la waroon a nekk loolu moo doon décentraliser baax bi absolument loolu moo doon décentraliser tey fu mu nekk nii tey yow bu la neexee nga jënd si gannaaw forest bi nit mun na fa am kër because si université mu ngi fa am nga wéetal already soo feneen neneen ak neneen bu nu ma gisee land si ni ñu ko siyaayee 400 by 400 kooku dem teg keneen ñëwaat 400 by 400 fa lan fa just safe in case ëllëg non war nañ koo seetaat ministre of lands war na koo seetaat chief yi governors yi nekk si region si buñ allow nit ñi alkaali yi ñuy jaay suñu land si ay individual ay kilomètres ñu koy moom ëllëg bu ñu buggee sambalo bi daan fan leen ko sampa loolu jaatu soo gisee ay area bi yëpp ngay gis ay gardina yooyu man ay akri mun béy bi baax na mun neen la jox gardine bot buñ la ko jaay non nen la bàyyee suuf bi rek nga bu dee béy saa nguur soxlaa
jox la sa ndàmpaay dem samp fa la ñun ñëpp di jëriñu. absolument loolu moo gën. go fa mu leen dese si àll te foofu àllam fa mun leen faa samp lu développe réew mi bay fa lu dundal réew mi spécial soo ñëwee wen di comme affaire yi légumes yi nii xam nga man ñaata gis laa nit ñu jógee Sénégal ñëw am fa dëkk di bay ñibeetuñ bu ko seen dëkk yi foofu dafa yàqu woon suuf bi xam naa dëkk boobu sax man dem naa fa bi ñu koy gor ko si biir néegi sax da nga doon gis paquet yi ñi ngay jébbi garab yaa ngay jébbi but right now ñooñu daa setuli te di former président bi fi ñëw te am na ñu leen doon sonal but former président bi gis na ñii bu santaanee liggéey ñi ñoo si man ñi leen doon sonal daf leen lu garaaw leen def ne leen ñii liggéey moo leen fi indi te liggéeykat leen liggéey yu maa sant yéen dëkk yi leen a pousse nii ñoom ñoo si man an loolu moo leen jox doole ba léegi ñu ngi fa seen femme bil fa seen yeneen doom juddoo fa so xam nga something like that is good absolutely baax na because ñoom tam jaaxle woon nañ si béyukaay te ay béykat leen soo bi ñëwee ñi foo ñu gi dalal leen ñu ngee béy te foo ñu yaa ngee dalal ñu bëri soo nen safe land bu ñu am bañ koy pasaree suñ ko defut dina métti land dina nekk problème in this country suñ ko defut ba ñu ma gré dépend yi mën ngaa jënd 30 by 30 20 by 20 bu la neexee jënd si 10 yow yaa xam boo ki fii kunda boo fi gis dina nekkaat beneen kunda ñaata kunda nga fi gis mu nekkaat beneen kunda fii loolu moo laa war na kenn moomu suuf si da nga fi doon gis fii benn jaañ kunda gis fële faal kunda fay na li fa yées ba nga gisaa ko mu nekk ay ñang kunda ou mu nekk yeneen kunda moo laa war na ne kenn moomu ko ñaata këri famille nga fi gis ñu jaay ko mu nekk beneen kunda te seen bàyyee ko moomoon seen maam moomatuñ ko fii dem rek fii fu waaji di tëdd rek la moom te foofu sax am na ni muy demee ñi jaxase ko keneen ñëwaat xam nga sa mbir mi nu mu dem dafa dem ba jaxasoo ba réglé wuñ suuf bi and dañ si am disappointment because dina am président bu si am expérience ci West Coast region foog naa ne foofu moom problème bi foofu la gën a bare parce que dégg naa chairman bi one time muy wax ne ci benn press conference nee na transaction yi gën a dox ci council bi mooy land transfer issue parce que loolu moom is the busiest office non soo demee si seen office bi sax waaw si fu mu de si waiting room bi foofu noonu soo fa demee land letter yi soriwut fa ba seen window boobu bu kii di génn nii leen dee def nii man bàyyi naa ko xel xam naa foofu noonu soo demee area council Brikama sooy dugga rek seen hall bi foofu noonu rek di nga gis fu loolu ne but anytime nit a ngi sëgg si palanteer bi di joxe letter ou di jël letter so te ñàkk neen lu bari si Greater Banjul area bi loo xam ne nguur waroon na fa mun a def ay lopitaan yi mag ay nangam yi mag te foofu rek leen dese foofu leen dese te foofu la développement bi war a nekk combo bi ak fooñ yi te combo bi moom daanaka exhaust nañ foofu suuf bi yëpp dafa yéeme soo ñun dañ fa ne dem jënd ay garden te doo ko bay ñu jënd rek teg pour la dem fence te doo ko bay amul njëriñ so government bi dafa war a stop loolu suuf bi nekk fii pour ñëpp ñi fay sampalu ñëpp di jëfandikoo right now université bi bu kan la Gambia la and it's very good te foofu dafa dal neex naay jàngee fekk balaa moo développé neex naay jàngee so that's it beneen airport war na ko fi mun am beneen stadium bu arène lamba stadium volleyball basketball so yooyu yëpp amuñ si dara tous leen si amul so war nañ ko mun a am fan leen ko mun a amee léegi fii ba Brikama amuloo lan boo ko fi def fuñ ko war a amee fooñ ba xalaal boori Lamine yi nii de demoon nañ fa sauver ay yu bariwul boo fa defee stadium mooy loolu xaw ma waaw stade Abdoulaye Wade fu mu nekk fan la ko waaji fan la nekk Diamniadio waaw ok ñun tam war na mun a am stade boobu nga dem fooñi Dakar Arena tamit foofu la nekk foofu la nekk parce que ñu ngi war a waajal ak Abdou Diouf conférence Abdou Diouf room xaw ma foofu tam foofu la nekk xool foofu la nekk mun développement moom foog ñu yaatal ko bu yaatuwut benn area rek ñooy gis seen bopp te beneen area bi moom mooy loolu réew mi ñëpp ñoo ko bokk tey ak lu mënti xew université bi gis nga ministre bu ci taxawutoon waxuma la duñ doon inauguré sax mais di lotwan bii waaye konoon jànga bi sax konoon tàmbaliwul foofu ndax xam nga fii tam fi nit ñi dañ bëgg lu yomb loolu la bu mu waxee ne dinañ dem am na ñenn ci students yi ak ñenn jàngalekat yi amoon na sa problème yëf yi parewut te duñ mun a dem waaye moom mu insiste ne président bi sax joxee na si référence mu ne dafa jeetaan na ministère mu ne ko ne ci télé mu ne ko ne décision bi moom buy taxaw la duñ ko reverse te duñ ci dellu gannaaw bañ a dem rek jàngi te gars yi dem at the end of the day buñ demee ñun dem nañ fa def nañ fa report xoolal transport bu ñu leen defal is very cheap xam naa ne ama ten dalasi xam nga ni ko Olof Njaay di wax rek
kenn du xam naka sax boo tukkiwut doo xam fu dëkk neexee exactly waaw waaye léegi lu ñu doon bañ ministre lii nag mooy kilifa ministre bi giita ngaas ko ak gars yi bañ parce que gars yi dañ fa ne jël fii moto rek dem MBI rek loolu leen miin fa ne loolu tey paas bi nga doon paas foo mënta dëkk dem NBI gof indi na la lu ko gën a cib nga dem fu gën a classique fu gën a dal fu gën a neex a jànge nga wàcc dem ñibbi so that's it waaye loolu yëpp gis nga ni ñu ko doon bañ school bi parewul nangam fekk am nga ñun tam neexuñoo dimbale de waaye giite ngaas rek da nga ko si dangal rek ba mu dëgër nga defante ko gars yi mu sotti ñëpp kontaan waaye fii boo fi buggee liggéey si jërëjëf nii rek si li yomba yi doo dem fenn te bu demul fenn yow la ñoo sikk foog nga dangal comme ñoom parce que Gambien bi moom min noonu moom bëggul lu yomb dafa bëgg lu yomb am ko nii de waaye bëggul tax ku ko defal lu baax daanaka waaw xam nga ne university bi is a very good one standard bi soo ko xamee rek nga xam ne dew ma si university yi bari de but bii moom méngoo na ak jamono te am na space am na fu ñu ko def su la neexee sax nga dem si génn ron gajji fële wala génn ron garab toog fa di riir sa bug kenn du la di stop bu ñu mattalee affaire yi te environnement bi sax dafa nekk environnement pour ku mën a jàng parce que bariwul coow affaire bi dafa conducive and all that moom laa la woon ni waaw ne nga dem si benn ron garab sax yu eloon nekk fa te everything is there so baax na pour lot tout bi pare boobu kay boobu mun nañ wax ne dafa nekk one of the best university in West Africa war nañ ko mun a ooyee loolu all right mu ngi noonu su ko defee loolu mooy kaddu yi vice chancellor rafetlu na la lu fa am tamit jàpp ne kon ni ma ko waxee sànq ne développement bu fa am ñëpp ñoo pour ñëpp la ñëpp ñoo ci jàpp gërëm tamit yeneen institutions yi nga xamante ne dañ doon jàppale pour ñu mën a joxe seen lecture si and all that mu nekk lu am solo su ko defee buñ ci tolloo ñu ne ñuy gërëmaat leen bu baax a baax ci safo bi ak ci kóolute bi ci Eyeafrica TV su ko defee dañoo jël short break short commercial break ñu dellusiwaat bu ñëwaatee dalal suñu gan bi dugg ak moom ci waxtaanee ci réew mi tolluwaay bi bu baax te lu ci wàllu économie bi mooy dundi ni askan bi métti na de waaye yàlla jàpp ci combat bi baax incha allah ñu dem ñëwaat léegi incha allah. ako koliya bantele fereng sako julani safarola fannala kila bunke nyon tangoti inyongoli kono anin dabo trading dami yalon ko e fenjamalle soto e mil yalon ko wolni tembenna wolle be buri be wafi kan jama sandiro anin dama sandiro ba dabo trading nyon tangolom julani safaro kono sako e milta julaya ko inate ko jula dabo trading e fengo soto miyan ko nin silin jamani laban silingol mi yalon ko e ka trabun kono jiyo man kuno wala dimba man kuno wala asatere bulo fo wati jam I need a quality. Yes, good quality. Good quality. Yes, make sure good quality. We promise. And the good price. Okay. You understand what I mean? It's a 9 millimeter. Yes. Please always you help me to be 9 millimeter because the customers, when he say 8 millimeter, they can never like it. When he say 7 millimeter, they can never like it. Always 9. ye wallpaper stole damiyan ko ila sango sanka bun kono pentur woto itambita wala sign kata dawo tre sifali siata idabe soniare ye wall panel of fana stole damiyan ko isila bun decorate ila tala nyawo nyanyam kila bun kenyon tawti ya capital dol stole mi yalan ko ise kila corridor to kila bun fana kalam dawo tre e manna woda malade ye fenja malle sotale mi yalan ko ye be bonde banko e bantala decoration sifa min ka bun nyandi dabo trading ya sotala e capito sotala mi yalan ko niya ke la bun kono ila bun al halo sa falindi ay ke nyon tangoti mol kono goto dabo trading e bale min to 29 bundung highway la sekunda sabiji ali bundin julala wala le katanyo ya 7204731 wala 5168668 dabo trading itel mu nyon tangoti nana julani safarola sako mi yalan ko yetara julaya kono inate ko jula dabo woto daha nadal ko leatata
watching the Good Morning Africa program right from our studios in Banjul. Always a pleasure to have your company. And of course, we were discussing about the education-related matters, of course, the inauguration of the Faraba Banta Lot 1 campus that was done over the weekend, and the Vice Chancellor believed the development that happened is a collective effort for the country, equally thanking some of the institutions and partners that have supported them during their struggle, right? So now we'll move on and we will discuss about political-related issues, and of course the state of the country, especially the economy-related issues. Lolu dafa doon lu am solo, and then dañuy continuer waxtaan bi comme ni ma ko waxee léegi sànq rek ñu ngi doon waxtaanee wàllu jàng ak jàngale ci réew mi léegi dañuy xuus continuer dalal suñu gan war a waxtaan ak moom ci aju ci tolluwaay réew mi surtout li nga xamante ne mooy dundini askan bi ak wàllu politique bi ndax political party yi ñëpp xam nañ ne seen taxawaay dafa doon lu am solo tey nag ci Good Morning Africa suñ gan ci jotaay bi mooy deputy party leader bu Gambia Action Party GAP moom lañ fi amal di Mr Omar Biaye moom lañ fi dalal for the first time nag mu ñëw ci Good Morning tey nag ñu indi ko xam naa ne is not taamu ngeen kanam bi ak moom because moom xam naa ne biitiloo moom bokk naa ci frequent guest yi moom ak neene moom boo jàng daf ko di dalal toujours ñuy waxtaan so ma ne ko it's high time we bring him on Good Morning also so we can explore some of the other issues within GAP or GAT related issues, and also their take on the state of the Gambian economy or the state of the country and all that. Mr. Biaye, thank you so very much for taking your time pour nga ñëw waxtaan ak Gambian si ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñu lay seetaan ci biir réew mi ak ci diaspora welcome. Assalamualaikum Waalaikum salam. I first of all want to take this opportunity to thank you and the Eyeafrica team or management profusely for your dedication that you've been doing over the years. And we've seen we've seen what you guys have been doing. And this is obviously what we call responsibility of journalism. I just want to clarify before going further. Okay. Deputy Party Leader Babu Karbayo. Oh, okay. Umar Biaye was the former Deputy Party Leader. Former. Okay. So after Umar Biaye left, that's the time I was elected during our past Congress that I should be stepping in as Deputy Party Leader currently. Okay. I want to say good morning, as the show implies. Indeed. To Gambians that are listening, and also like to thank them profusely for their time taking to listening to the show, because politics, it's everybody's business. I think it's only before that people used to say, "Manekuma politician, me I'm not a politician." Wow. But Legi, you cannot sit and allow people to decide on your behalf, to decide on things that affect you, and decide to things that actually correlate your life and livelihood. So you need to come in, and I think this is the reason why some of us, as young as as you can see us, stepping into politics, so that we can be part and parcel of that decision-making table, so that we cannot left behind. Because if at all we say, okay, the old people, they have the experience, they have the maturity in politics, who they hand over when they go? So you need that kind of temporaries that comes in, whereas somebody who doesn't have the experience get into it, and then as you progress, you also become somebody senior. And I know in the next 10, 15 years, we also will be people who also will step in, to decide on the state of affairs. Good morning, Gambia. Good morning, everybody that is taking your time to listen to this program. Fantastic. Thank you very much, Mr. Biaye, for that wonderful introduction. By the way, already dugg na daanaka ci waxtaan bi, and I must say, xam naa ne waxtaan bi danañ ko jaxas baxas comme as always on Good Morning. xam naa ne wolof bi demeewul noonu waaye exactly waaye dinañ ko jaxase rek lu am solo mooy di message English bi wolof bi soose bi whatever the message is that what is important. Our program is very diverse. We are open to everybody ku mu ne ma soo mu ne ñun dégguñ for example Jola wala Manjako wala Aku waaye su fekkee loolu nga mën a dégg te am na ñu lay mën a dégg soo ñëwee fii ñu def ak yow programme buñ la laajtee yow boo ñu tontoo ñu lay dégg nañ la dégg loolu moo ci gën a important, and that's why we don't limit people. We are so much open. You da nga war a téye mic bi parce que dañuy waxtaan. ñu ne the programme is for you, not for us anymore. sa boss la ak ñuy seetaan right. Yeah ñun def nañ suñu wàlla ba pare léegi kay laaj ak tontu. All right
Swing tag indicate we are going to discuss as a party the state of the country's ailing economy and also other matters that may include politics ak other yu xew dama bëgg a start ak yow rek maybe balaa ñoo dugg ci wàllu economy bi the state of the country dundu bi dafa metti and we are just going into the Ramadan. Gambians are really struggling ñu ngi jàmbat and loolu foog ñu waxtaanee ko as a political party. What is your view on that? But first GAP as a party, I want us to briefly talk about that, because in most cases over a GAP they is about Bacheli, the head, and maybe BIU sometimes, but the state of the formation of the political party, the weight the political party is the people and all that. Politics is about number. What lan nga ñu mën a wax ci loolu gap in terms of, because gars yi dañoo wax ne gisuñ gap ñu xool any political rally gisuñ baag ñu dem into election so far since ñu taxawal parti bi loolu dat lu ñàkk a leer bu nekk ci askan bi boo ci doon wax as the deputy tey lan nga ñu mën a wax ci loolu. Jërëjëf for that inspiring questioning loolu dafa am solo trop but bala ma dugg ci loolu most of the things that I see or always I see when I sit in platform lu ma de wax mooy political parties have a greater responsibility than just merely to contest for political power. If you look at the laws that binding political parties or instituting political parties, that's the reason why they form political parties. That is our electoral laws and all that. It is binding for political parties, of course, as a primary duty to contest for political power. Understand? But secondary also, overall, the initiative of, or the idea behind, or the rationale behind it is to ensure you contribute quota to the national socio-economic development. So that is where you are coming in for the state of affairs on the livelihood and the life and livelihood of Gambians. That is where political parties should contribute. So, Legi, if you say all the political parties who have not been contest for political power, they are not having weight. To me, I do not buy the idea that much. Parce que political parties, their role and responsibility is much more greater than that. Because that's the reason why you are saying only during election time you see political parties showcasing. They're coming in. And when they say this is the local councils or local government elections, you see them coming in. When they say this is presidential election, you see them come. By elections, they come in. So because their focus is this is our primary objective, and that is the reason why they don't contribute. If you go to other countries in developed democracies, some of these things don't happen. In fact, they have subvention policies, whereas the state of affairs or the consolidation revenue fund support political parties annually, so that at least they can take care of their bills and other stuff, so that at least they be able also to contribute to the national development, not only by contesting for political power. You understand? So that is where the Gambia Action Party comes in. Yeah, as she said, wow. We have a perception that we cannot only contest. Because we can contest, but we cannot only contest, but what is our contribution to make sure Gambians live a dignified life? But the general belief here is your lack of contesting in election, you don't have the number. The party is not properly structured. The ideology or lita ngen form party, the Gambians dañ ko gisut wala dañ ko gomut ba tax tay as a political party ñu gis ne ngeen am that number, parce que you don't go to election just for sake of going to elections. Da nga wara am li tax nga gom ne so demé da nga am dara. Waaye so even if you invest money, you so demé do win, probably you don't feel like, okay, I'm not going for that. Is it not that the reason also li tax na gap is not going, not ne okay, li nga wax ni moo tax, but then xam ngeen tamit the number is not there. Me, I do not look at it like, for example, number be nekut for, because every political party you have a following. No matter how small or big, I don't even believe in the concept of big and small political parties. We all have the same capacity to contest. But sometimes, come maybe mobilization be. Wow. Mobilization be sometimes it could be crucial. But structures is already there. For us, we have the structures, we have the grassroots politics, we have the national politics, and then combine these two structures together. At least amdara. But Soko Gize, I just want to go into it proper. But Soko Gize, the reason why Gambia Action Party has not been participating is because of alliances headache. Yeah. And then this is in our electoral laws. That's even that's what the IEC is also saying, that political parties form alliances. Yes, because it's our right and responsibility to ensure we form alliances. But again, there's nothing binding in alliances that we form.
Like, for example, Gambia Action Party had an alliance with the NPP. With the NPP, indeed. You understand? And I can vividly remember when we wanted to put up candidates for the parliamentary elections, what the president told us when we went to State House is this, that he is looking for an absolute majority in parliament. So let us all support the agenda of the NPP, so that at least only those who have, got parliamentarians before in the alliance, at least they can allow them to sustain the number of, the number of honorable governments that they have. At least they can contest in their areas because they still have the power, as they believe. Because the agenda is, if they win, they also come and contribute and consolidate the agenda of the NPP in parliament. Let me intervene here. But how was it possible, in negotiations, you could not even convince the president as a party that among the 53 constituencies, even one from your party could not be a candidate? That's what I'm telling you. We pointed out two areas. How was that? How could you have agreed to that? It's an alliance. This is a give and take. It's a give and take. Well, that's what I'm telling you. There's nothing binding. In fact, there's nothing like instrument sign to show that, okay, this is a commitment or this is what I'm supposed to do. This is a gentleman agreement, just like what happened in the 2016 and the 2016 coalition. These are gentleman arrangement. So in our electoral laws, something like this, instrument like this has to be there, so that when political parties form alliances, they should have something written. And when it is written, signed by two heads of political parties or whatever, it should become binding. At the end of the day, if you fail your part, it can be subjected to any judicial redress. But these are the issues that we are facing. Understand? So, Mom Lumwa, Chilolu Moi, Nyamina was identified, and then also Lower Fulad West was also identified because Taifa and other places is our stronghold. Wow. So we felt that we have candidates that are very, very prolific, that at least if they stood, they can win. But he said no. Because for him, he said he has invested a lot in that area. So, and as a party, at that moment, you couldn't do anything? We tried to convince him, but what he said, if we believe in his agenda, we supported him for 2021 to win the presidential election. Why the parliamentarian? Which is much more grievous. So, at the end of the day, we strike a compromise. We strike a compromise to say, okay, no problem. At the detriment of your own party? At the detriment of our own party. So this is what coalitions does. And this is just one of them, and not only Gambia Action Party, and other political parties that are also part of. Because at some point we saw PPP felt like exactly. Candidate and people them on independent and become at some point. So this is what we probably and they were attacked. They were attacked, and some of us are attacked like as if we do not have the mobilization, we cannot have the human resource, the human resource. And at the end of the day, we prove them wrong. That is the reason why we see coming to endorse the candidature of Taliban Suda at the time for the KM. Those are all reasons, just for us to portray an image. And that was, people say that, okay, that move was because of out of frustration. At some point, your leader was frustrated. Dahalin B, gisul bopam ci NPP, gisul bopam ci nguur gi. So he feel, okay, harama dem ci opposition be main political opposition be mine, I'm supported. Maybe the president or NPP will listen to me now and say, no, gap ñu ngi dem de na gaay ñëwaat. Yeah, it could be part of it, but it's not a frustration per se, because it was it was just it was on twofold. One, it happened because of we are KM residents. Yeah. That's one. Okay. Because we want to see the development of KM, and then the candidate we foresee at the time. Bakari Baji coming down as a minister, coming down to contest for local council. We see it's objective. We object to the idea, because to us, if you are actually prolific in what you're doing as a minister, we know the state of the ministry in this country, the youth and sports. Yeah. You understand? We see what youth are facing in this country. We've not seen any major development. The stadium project is there, the FIFA goal project, and all those things are there. And then we've not seen any measure. So you coming down to just to toxicate. So the local council again. You just don't endorse that. We just don't endorse that. So we say, okay, let's rebel against it. That's one. And secondly, also to prove to President Barrow that we have the human resource. We can also prove to him that we can mobilize. So you think you contributed to Talib's win in that? Yes, of course we contribute. We contributed immensely. Talib himself knows that. We contributed immensely. I cannot say with the reason why he won, but technically, in fact, we can say with the reason. How would you measure if you say immensely? Again, people argue. Yeah, immensely means... You all know KMC, they have the stronghold, and you have other parties, GDC also came on board, and of course, and others as well. Maybe your weight, how would you measure that in contribution to Talib's win? Well, Talib has already structured in a manner whereas we see he can win the elections, but he also was not too certain.
at some Yeah, point, at some point, yeah. because it's He election. said it was against the government. Exactly. The local council, Wow. the commission also came up, and all those things just to ensure, and all those things were like cumbersome on him. So for him to have that confidence, to repose that confidence in him, he need political parties that will support. Yeah. To say, okay, let's fight him in the media, let's fight that against that, so that at least he can be confident. And that's what happened. All right, now before we move on, I'm not mon ñang so bëggee ñëw rek bala ñu jéxal parti bi ak politique bi ñu dugga ci économie. But then how would you look at that as a party at 2021? I think parliamentary you went to win the incumbent NPP alliance ngeen dem. Local government ngeen switch to the main opposition. Ndax loolu du nuroo li olof di wax ngalare xaw ma ngalare ya bëgg ngalare ngeen téye fii téye fale. You don't want to as a party. How would Gambians see that? No, ordinary citizens. we are not contesting. Yeah, but we are not putting up candidates for the local government council. Yeah. And then we realized that KM, as residents, anything that happened in KM, comes back to us. Because we are citizens, we are residing there. Yeah, I didn't. So we giving the opportunity to somebody who best can serve the services of the people. It's the better. The point here is presidential, parliamentary, and under NPP alliance. Exactly. Local government, President Barrow need on that position most. Parce que mu ne KMC, Banjul and Brikama was the target. Yeah. That was, and then you feel, okay, President Bukani Legi, no, we are not going to go with him. Let's go for the main opposition. Yeah, just two. How can you, and a party that said you are an alliance with the opposition, with the government, with NPP. But alliances, that's what I'm saying. There's nothing binding in whatever you talk about. So you can do whatever you like. That's the present status quo. That's the present status quo. If you feel otherwise, you withdraw and then take the route that you want. Don't you think that's why NPP at some point, parties like GAP, didn't as parties you am that immense contribution sort of. No, but when he was contesting for presidential election, he needed GAP. He did whatever he could. Using OJ, may so rest in peace, and others, just to convince the party leader to be part of it. So we see the major milestone he took, sitting there and others, So he needed us at the time, but when, this is politics. I think when you need people, you try to convince them. When they are there already, you try to tell them that, okay, I got what I wanted. No, whatever you want, that is up to you. Okay. That kind of attitude is among us in forming alliances. No, he's having. Yeah, okay, I'm here, Mike. Yeah. Wow. Because bokkoon na si alliance bi. but lu ma gis si alliance yi yu àndoon ak président Barrow am nga président 2021 dafa soxloon bagage yi. Ifin Bachili only is a plus because am na benn vote foofu su fekkee dina ko votal. maybe ak député bi Mr Biaye. ak something like that. foofu Bayo yow yaay Bayo so boobu doo ko dee but fii parti politique yi bëri fii dinaa la si jox benn exemple fii si Gambie fii parti politique yi ma jox la exemple léeb boobu noonu exemple parce que waa ji am na benn comme Amadou la ak kii dañ ñëw si ñu ngi si seen seret wala ñu ngi si seen oto xam nga seret. waaw am na saret kay. ñu ñëw fekk làmb ji mu ngi am. waaw làmb ji waaw. so ñu ñëw ñu ne waaw waa ji ne làmb ji moom naka la ñu ne ko ku daan da ngay am 1500. ku daan. waaw. nii booy. understand. ok waaye ku daanu. da ngay am 500. waaye fii par lu ma gis waa ji moom mu ne mu si mi mbuba bi ne ko téyel ma dem fraatu fii 500 already kooku xam na ne dafay daanu kon. waaw waaye dafa mel ni parti yeneen parti politique man noonu laa leen gisee bu la ngaa mu jotee rek dañuy dem la ngaa mu rek waaye óor na leen ne. waaye ci la ngaa mu ci la duñ mën a dem. yéen da ngeen a dem rek try 500 bi pour mun see jot waaye am nga ne da ngay daanu. non man d'accord ma si loolu laa gis seen. waaye parce que la ngaa mu mu ne gars yi daanaka sax xëy na yow 500 boobu noonu c'est parce que mu ne moom langaamu bi duñ ko dee teg fenn. xam nga am na mbër mu nga am ne óor na ko day daanu moo tax mu dem mu ne moom bàyyi mu ne ko booy teel ma soom bu ma dem try fii 500 moom 500 ma dem try comme ku moom xam na ne. waaw dafa daanu waaye dafay daanu. waaw so loolu parti yooyu ñoo fi bari nag est-ce que gars yi sax bokkuñ si ñooñu. te da nga fa ne ñu foofu lañ bokk. waaw ñooñu dañ dénkaane seen bu bakkat. waaye bàyyi ma ne am na non man bokkuma ci. ñun bokkuñu si loolu. bokkuloo si. non bokkuñu si 1500. waaw 1500 bi laa nekk de wut. non waaye est-ce que wone ngeen loolu. Wow, the problem of party politics. Wow. The problem of party politics in Gambia is this: alliances are not binding.
I could even remember what Sininja was saying. Come, we don't need to sign anything. Just meet Mr. President Barrow, talk to him, and when you win, when you feel like do anything for you, do it for you. Man, how do you see this guy? Man, these people are not serious then. But at the end of the day, and that's why I'm always pleading. You know, I don't. Sinaka. No, that's not like no sign on that. But you signed them in business. They are still complaining in the alliance. PPP Bokana alliance. PPP Bokana, yeah, absolutely. No, but legi sign in bitamit. Sign in bitamit is another thing. Lenenda. Because one, munga sign aknit. Come look what happened in 2016 coalition. Signatures were done. We saw the signatures, Alifa Salah and others. What happened? Lumuje? Nothing. And at the end of the day, what did they say? Gentleman agreement. Because there is nothing binding. In our laws, it's not there. So I'm enforcing that I'm laws of those kind in our instrument. But anytime you sign an alliance with somebody, so sign it. That agreement, has to be binding. Because when you fail your part, the person can seek for judicial redress. Yeah. Okay, bukan anu atam dah luta musuñu gis comme nuko Amadou waxe parti bi fofo menam oté rally. So yen no oté nen rally because man soy dégg gab rek lu Amadou di wat élection mo am. Because su du doon yow nga ñëwaat fi depuis élection bi passé dégg do ma turi media bi tay xawma lu xew parti bu nga xamné ni bu élection ñëw do ko dégg do gis borom and secondly lutax du ngeen oté rally ndax da ngeen olu nit ñi topuñ leen. No, ñu oté nen rally def nen Jalambele rally def nen Soma rally. We did rally prior when the party was registered, coming to the first second. No, dafa yaga. No, tamit for you understand leniency politics. Politics is expensive. But party tam dafa wara dundu te party rally mo ko dundal ak structure ko. Wa structure mo ko dundal but ñu ngene the type of attitude we have in Gambia in terms of party politics. Wow. If even you ask members to pay for this, you say you are imposing on us. Do you have, so when you call for not rally, when you call for like let's have a kind of a support base to raise fund and fundraising, we did all those things here, but it doesn't materialize. So now the financing of the political party comes from one person. Even the executive knew what we are paying, the dues are just minimal. At the end of the day, you need them for a certain level, some people don't even pay anymore. Understand? So it comes from the party leader's pocket. Okay. So now they have to finance rallies. It's not easy. Party B is not that strong. It's a young party. It's a young party. It's coming up. We are just trying to build it up. So Lolo, we just to seek the support of Gambians. They love the party's agenda. But would it be easy to meet Gambians put your japa chilinwa if they're seeing you are flip-flopping from there to there? Taying and andak ñi tay parti bi amul ben ideology ben danaka mandarga sort of an identity bi nga xamantene ku wax li gap di moy sen philosophy di ko negotiate they have their principles. For example, UDP, whatever you muna at some point they were at coalition 2016, but when they want to buñ bëggé dem ci parliamentary ñu leen no, we are not sacrificing our party, we have our party example because they believe in something. APRC, it was very difficult for them 2017, 2018, but they came back and said we are not relenting, we have this and we are going to fight. Everybody knows this is APR. If you see this, you know this is green, this is yellow, then you know them. NPP, that's what they are also trying to do now since they take over the ring. So this is the thing that people make people believe in something. The party is an institution. Then you want a strategy, a mandarga binga hamantene, lolu duñ ko negotiate and they would go ben ñi xam ko ba fekke lolu amut ndax dina yomba nit ñew di génné xaalisam di contribute di support be lolu taxaw lu tamit fekke né dem gen presidential parliament with NPP local government with UDP. So who would come believe what would your stand in the upcoming election? Well, that gom pour buga demal sen bopa. Well, lolu is all due to the responsibility of the party itself. And the party structures, the leadership is the leadership is one, and secondly, party structure yes is important and it can be outlined. But the problem now is how can you sustainability of these party structures? Because most of the time, what sustains the party structure is finance. Understand, like you was large one if you bureau and those are things that comes from the political party. Understand, the party leader has that is a fundamental requirement. No, I know those are requirements, and then out of that requirement, that's where the structures also are, because each region you must have a structure. Absolutely. And then whereas the political party has a bureau and they represent that bureau, they adequately. Have that as this month? Yes, we have the political because it's a requirement. If you don't have it, it means we can be deregistered.
Lord, we know that implication. But the party structures are there, but how can you sustain the party structures? Because the issue of flip-flopping also is not only on the political parties, but even militants of political parties also switch. Yes. Tell me. It's happening in all parties. Not UDP, not NPP. We are seeing switch flip-flop everywhere. Yeah. This is party politics. It's happening anywhere. Ban region ngeen am bureau wax mako. Region yep, seven regions, right? Fan la bureau yi nek ci region bo ci demé fa ban dekk la ci nek. Because man I travel all this. Yeah, if you travel gisuma ben office. Gis na NPP, gis na UDP. Gaay yang fa way li koy dundal. Li tax li koy non mu ne bureau fiscal bureau bi la nek di wax. AIC lu mu joxe region bu nek dafa ram. Man doxaguma ba gis ñi ne fi moy gap regional bureau. Well, maybe it's not your search, but I is in Amnen. They've done their routine. Wow, bureau is a bureau. Man luma hamwe a bureau. So there's small care la sa. So there's small brother care la sa. No, there's no pentur. Sun pentur. Particular bank ak flag. So they may this place. What's the name again? So let me just give you an example. So they may this place. Is it Birkama Ba? Balanga Amsapo Junction, something like that. I'm being a kir, a full compensa. Your colifin, Penco is there. Delegates of pilot. No. Do it's an office. It's a bureau. It's a bureau. Yeah, you go jail for the year. You go every year. You go there. Not only the Abbas the same thing. Farafenya the same thing. Fee headquarters be Mungi Karaba Avenue. So you cannot tell me if we don't have them, IEC will find us wanting. Yeah. And if they find us wanting, we know the implication is to deregister the party, and nobody would want your party to be registered. I'm bureau at three bureau of am. Lolu, you are not the right person. Because IEC. Yeah, endorse them. Wow, IEC, you don't have a problem with it. Wow. More than them rounds. Call party leader or call deputy party leader. We give them direction. I see that. But then Luther Gambia Action Party is still not the register. Yeah, definitely. Because they election. Because mungi botu. Do they them election? No, why mungi it's a political party that exists. Mungi exists, I know. But party will exist them election. You know, I see. So we gonna support living. No, Luabi understand mo. Luabi lungwa. Dayo bu UDP am right now. MPP am ko. Gab lola am. You political party. Yeah. Legi nak ci boti IEC tay. But political party ñi dinañ fa bok. Just hold on rek national dialogue. Ana ñu fa exactly. IEC lo yim joxe ne ku bëgg samp parti loolu nga def. Tay bu ko doon sam top ko nu mu wara topé. Parti yu bari dinañ exist. Wa legi kan ngay bilem ci loolu ñom lay bilem IEC. Wa legi IEC mo wara tok fi, mo wara ñëw tok fi. ñom lay bilem ko non parce que parti yu bari tour mo fa nekk rek waaye amuñ lu leen IEC sant. Am na ñu wax sax ne am nañ fi ay brief. Seconde damay ñëw ndax gàttam problème yi leadership sonadul leen parce que yéen seen leader bi tam dañ ko dee dégg si coow yu nga xam ne ni ku war a jiite réew mi ëllëg war nañu ko see dégg ndax loolu tam bokk su li leen di stop ba ngeen génnee ko indi keneen ay young bu mel ni yéen because war a jiite réew ëllëg ñi laa dégg si yoo xam ne ni du yëfi kilifa parti boobu tam ndax nit ñi dinañ si mën a dugg ba mën a jiite réew mi ëllëg waaw loolu moom suma tontu ma du fa sori because I know individuals have identity comme lu mun a nekk is characterized by certain things, but people exist in two folds. One, Bachili is the party leader and secretary general of Gambia Action Party. There is a thin line that exists between him and his personality. Yeah. So, Bachili Muna Dugasi Lenin, Nyamantana is personal. But like they don't look at it that way. Exactly. They will say, okay, it's because party leader Gambia Action Party. But Lola Buga Leran, Yosa. You can be the party leader of a particular party. Yeah. I don't know if I'm so on business. Yes. So on business. Business was so damn wrong. At the end of the day, they will see you as somebody, you are not legible. And then people are doing business that are much more even grievous. This man is doing a business that is legit. He's doing it out open. Everybody see it. Sometimes it goes wrong and people come back and try to make some statistics. But people are doing things in this country, they are much more grievous than what Bajili is even doing. And then what? But not as party leaders. No, but what he's doing also is a businessman. Yeah, but it's a businessman and business be muna them wrong, muna them right. So dama bëgg wone niki war mëna def lu ko ne ñew taxaw ci kanami Gambien pour mu jidé. Lolu nekkul lu ko ne. It's business. Come on, business bu nga ñu tek somebody property. O nga jël alali nit. Dem def business taxawat ci Gambien ci ñoo leen ma jité leen.
So yen youth si sax war leen nangul yen ñi no am nga you never do that maybe business. you are not somebody who you are part of it. You understand the affair in Birbi. Wow. Sometimes what comes on the social media and what is there is different. You how social media is dangerous nowadays. Okay. People can just sit nowadays, they want to tarnish or even assassinate your character. Jail software, binda lala is not there. But this story even lately I came here, I refuted that he was never arrested. He was invited. And then questioning and then what happened transfer between somebody is stood for because but the farm but Chile has Yeremande, but that is his problem. Understand? You can see the problem, you want to go in for it. So that is the reason why they asked him to clarify, just to substantiate. At the end of the day, he was asked to go. Guy Binanenko, he was directed, detained for how many days and blah blah. He was in prison. Make good sense. Which was in the case. He was in the case. So Lila Nekadewa, because of you are a political party figure. People are using that as advantage to characterize you in a manner that you are not, or to defame you. So would that? But it is having an impact. I believe negatively on your party. It's having an impact. It's having. I can assure you, it's having because of what people are seeing on the media. It takes them along. It takes them. The way I characterize you in the media, somebody see it, they will never trust you anymore. Indeed. Whether it is true or not. So that's the problem here is we should desist from this kind of things if we want to move as a country. So okay, yen ndaw yen ngi fa yen par yen xalé bari ngeen fa. Waaw. Am fi yow ku la gis xam na ndaw bu am yaaka ko am fi. Su fekkee ne nag yeen seen leaders always ñu ko dégg ci lool te lépp lu ko tuumal bu dut 100% 50 bi am na la ci am. You agree with me. So yeen naka ngeen jël pour next congress ngeen gis ne parti bi di ngeen ko tek ci loxoy set ko xam ne élect duñ ko nekk dut baram fële parce que am na si lu nga xam ne vidéo la tam nit ñaa ngi ko gis. So naka ngeen pare pour congress gap nekk si parti bu set loxo because last election ñaar la defoon député bi dafa ñëw nomination xam nga naka la ku fa jógee waaw amoon na xaajal. No moom bokk na si BI was part of the. Yes dafa xaajoon. Was part of the NPP. man maa fa nekkoon sax. waaw so yéen naka ngeen pare pour next congress. ngeen gis ne man maa fa nekkoon. parti bi dina nekk si loxo yi set wecc si loxo ndaw ñu set wecc ñoo xam ne. réew mi yaakaar na leen well loolu moo la tontu si loolu comme mbiri parti la. It's within internal party structure. What we do we sensitize and then when the positions are established, people go in to vote. Nobody selected me. I was voted in. People see maybe what I've been doing for the performance being most matter how is a party being okay, it's better let him just be there because we've seen he's dedicated, he's pushing the parties in another way around. Understand? So Lolu Tamit is part of party internal party structure. Yeah. So Lolu, when it comes to Congress, we propose it. It's subjected to elections. And then we see from there whether we maintain or understand. Finally, on this GAP issue, before you move on to something else, what is the future holds for GAP? 2026 is just at the corner. I've seen political parties going around, starting the yengal here and there. What are your maybe immediate long-term plans? What do you intend to do, Bala 2026? Do you plan of, going for your election or still alliance is still on part of that? It's on the table, by the way, for your party. Alliances are open up, not only for Gambia Action Party, it's open up for every political parties because it's something permanent, it's instrumented in our laws that parties has to. Because even when you form a political party, then you have to open up to alliances. At least. So Lolu, it all depends. Me, I cannot give that position here, but it all depends to the party, the way we move the party and the party internal party structures, and see how best we unfold. But what I'm seeing is the state of affairs is miserable. It is at a point where I think political actors has to come in and step in. Because it's not only to unseat the president. Because I can see the agenda in 2016, Lolo Mohammed, just to unseat an individual, just to have a replacement. But that replacement, what is the qualitative approach of that replacement? Understand? So that's what we are looking at. We're looking for a third force. And third force B, I think other political parties have alluded into it in previous interviews. I've been hearing it. But again, it's important that we look at a third force because I think in Gambia right now, you look at the whole MOI, NPP, UDP. And these two political parties, I can say they are the same. Man gives more difference in Nyari. Really? Yeah, they are the same. Understand? But Chinaka, how? How can you justify that? The formation. The advent formation of the two political parties are the same. The current party leader of the NPP is the former flag bearer of the UDP. And then militants that were in the UDP, some switched, some did not switch. So that flip-flop is still there. 6-9. Well, like Ogis, 6-9. So let's look beyond the borders. But a party like UDP don't believe that because
Me, I'm speaking on opinion. I'm not speaking on the position of UDP. I'm not speaking on that perspective. I'm speaking of my own opinion. Moi luma gis. Moi ñaari parti 6 and 9 len. Yow loolu nga gis. Moi loolu laa gis. Xanaa yow nekkatu leen si alliance bi léegi bàyyi ngeen. Alliance be, yeah, we are not. Gambia Action Party is no longer in alliance with NPP. With NPP. No, it's no longer in alliance. Since during the local government elections, bala lulsa. Yeah. So, but lolu, luma gis moy I'm looking. So luta mujé da ngeen gis sen bop wala? Well, no, do if you gis sa bopa. When you are supporting a party, don't go support based on agenda. And policies and agenda, those you know are dohale do you know, more ta demu be am kanam. Understand? So gise you know neku de dem. And you are part of that alliance, people hold you responsible. Yeah, certainly. Because you voted in for, you convinced people or Gambians to vote in for a particular agenda, and the agenda doesn't work. And you are still there, you are advising, they are not listening to the advice you are giving. So why are you there? All right. For sake of time, we will just move on a bit because, you said, again against alliance B. Recently, President B. Otena dialogue, you there when represented your party. Deganga Lunchiwa. Lu Gana stood out, Chi Watan B. Benna moy corruption, another one more state of living of Gambians. Things are becoming tough day by day. As we speak, Ramadan is just at the corner. As a political party, what is your view of the state of the country's economy at the moment? The political dialogue that was called by political parties, which I said some certain things, shed light on certain things. I think it was like placed on the contemporaries of national concern. That's where it was placed. It's placed within that context, so that political parties will come and share their ideas on so that we put it together. But again, let us think and look beyond what we've said or what we've contributed at State House, because it's important that after State House we also have another session. That was the national dialogue proper, where the president was at the International Conference Center, Karaba Conference Center. And after all that, what do we gain from the instrument developed from that session? Because Gambia implementation is a problem. Certainly. You understand? So, those policies, those resolutions pass at the end of the day. You can even come, you'll be surprised. A resolution will come, or a paper will come, or a white paper will come, whereas you will see the position of each political party. You will not even see anyone. Dogis dara. Yeah, they need them make their own findings and then say, okay, this is what they publish it, and thus it becomes a working document. So, that's the questions we are interrogating. Because national dialogue, it's a timely one. We've seen other countries, Rwanda and others, they did it. And South Africa, they succeeded. They have series of national dialogues, you know. So that's the only way you can set a milestone to ensure you alleviate the socio-economic development. Okay. So the question that we are asking, we're interrogating is, what will be the end results? Whether it will pay dividend or it will not pay dividend. So, Pase Lolu, the state of affairs is a concern for all Gambians. And we, even sitting in politics, we are in political heart, are also Gambians. It doesn't mean when you are a politician, you go to the market, you are treated differently. We all feel the weight of it. The state of affairs is something we are all feeling it. So we have to come and talk about it. We have to have honest discussions about the issues of pricing, the issues of life and livelihood of Gambians. It's our concern too. Understand? So Lolu, Maluma Chiwasi Lolu Moi, I think we have to look beyond political parties, lady. Maybe we have to look beyond political parties. We are in political heart doesn't take us anywhere. You set interest real maybe. Interest real maybe, to contribute to the livelihood. Because when the issue of even state resources, one ecosystem of speech. Because that is where all these things is characterized. Because what we have as state resources, it is from taxpayers' money coming down to the Consolidation Revenue Fund. It is being distributed among few people in government. It's not filtering down to the grassroots. That is what we should try to stop in the first place. State resources should be distributed in a manner where everybody see himself in it. You understand? So, not only Ramadan, it should not even be within the context of Ramadan. You understand? Because although we know the expenses on Ramadan is too much, but it should be an everyday approach. And what role do you think political parties like yours can do
wala mun nañ ko play to make sure some of these things yi ngay wax ni ñi ko war a def ko parce que it's about governance. At some point people feel like the Gambia government or the authorities that are responsible are not doing the needful pour régler problem Gambians. The few that you talked about, ñoom ñoo nekk di enjoy. They might feel the pinch, but not at a larger extent like the ordinary Gambians are doing. So loolu, political party seen as a government in waiting probably should have a plan or a proposal to put on the table to Gambians pour xam ne Gambians kii dafa taxawal Gambians at the time of need. So what do you think as a political party like yours can do pour gis ne loolu tamit nguur gi ñu war a déglu nañ waaye they do the right thing at the right moment for Gambians to feel or to say? First of all, mooy to advise government on the instrument, the policies, the frameworks. That's one. And we've been doing it. That is up to government to adopt what we are telling them. It is up to government not to adopt what we are telling them. And the second thing I think political parties can do progressively, it is to extend bilaterals. We've done it here twice. We extended bilateral all the way to Thailand. We've done that. But Honorable Musa Hussein Bashir has done that. He has connections. And these connections, feature him. And then he has to develop what we call extending bilaterals to Thailand. Okay, the issue was to make the cost of rice in a very minimal price. At the time, it was 2022? Yeah, around that, to make it at least $900 per bag. I'm talking about the 50 kilo bag, 50 kilo rice. And we have investors from Thailand. You know, Thailand, they are very good producers of rice. Yeah. And they came to the Gambia. They brought the letter of intent, that is LOI. And we've taken the rightful people to the president's office, and then they spoke. And then what the advice was, then what's the game again? Ibrahim Assise was cabinet secretary to cabinet at the time. Go and talk to Ibrahim Assise and then do the needful. The seriousness is not there, because you as a president, people cannot extend bilateral like this coming to your table. The only way you treat it in a less fair manner. What secretary to cabinet can negotiate? It doesn't have, because it can have a position in this. The only thing you can draft document and tell you this is it, but the position of this country, who can give it, is the president. You have to talk to the investor now. This is what we want. Okay, this is what we can do. This is the part the Gambian government can play. This is the part the Thailand government can play. Bring the rice. When the rice arrives, this is your part. This is our part. That at least you, the government, you don't even need profit in that anymore. You can even sell it for even $800 per bag. Now you tell me, if you can do that, you can subsidize that to Gambian to ensure their life and livelihood becomes so easy for them. Do you think you are not doing best for them? We've tried all those efforts. We also tried other bilaterals, another company in Nigeria that also wanted to see the president, and we are denied how to call it, opportunity to see the president. On the issue of numerous development, expanding the port, rice, fuel, and other commodities that at least Gambians have interest in. And you fail woefully. And then what do you expect political parties to do now? Because the government is supposed to take this position to extend those bilaterals. Look at the Saudi Arabia thing they are talking about, taking our youth to Saudi Arabia and all this. It's not the right thing. It is not the right thing. What we believe is to bring, you don't need to import human resource. We need there is a saying that says when the human resource base is weak in a country, that country will never develop. You will never industrialize. We need the human resource base in this country. So why are you taking them out? The labor force, the labor market. Where are the opportunities? I think this is what we expect from central government, to at least furnish Gambians with some of these kind of opportunities. Whereas those factories we are taking them to can be brought in the Gambia, they work in the Gambia, they live in the Gambia, they pay their taxes in the Gambia. And the country also will benefit. And this is what I have in most of our contemporary issues, or even a bilateral we had with the former United States ambassador. This is what I have with him. He is trying to defend the policies of the IMF position and all. I said this is all bullshit, because you come to the Gambia, the major telecoms we have here is Africell and QCell. Who owns them? Look at how many businessmen are in this country. Who owns their businesses? Most of them are not Gambians. They are not Gambians. Yeah. You expect them to contribute to the socio-economic development? Nah. Okay. How many people Africell is employing?
They are herely turned over. What the millions of dollars they make, where did they take it to Beirut? So does that filter to the GDP? It doesn't filter to the GDP. At the end of the day, the GDP will come and calculate how many millions Africa made. But they will not look at how many millions have gone from that to the Gambians. So it doesn't reflect. All right, but recently they've been praised for being one of the best taxpayers in this country. So maybe somehow they have been viewed as they are contributing a bit, or they are quartered to the development. But that's another thing. Anyway, yeah, we'll probably come to that in another day. Okay. On a final note, because of the sake of time, okay, I know you are very busy. We want to keep you long, but we appreciate you coming. Finally, fu ñoo jeexale rek mooy of course wax nga, because in li tax ma laajte the question mooy in most cases Gambians believe political parties tamit at some point they are not playing their role. moo tax ma wala they should not be only there to contest for political power. Exactly. But also contribute to the overall socio-economic development. That's the reason why they are formed. But new in our own context, it's only when election comes you see them fluttering. Yeah. You go to Ghana, it's not like that. This everyday process. They help people. Yeah. That's important. Yeah, definitely. Lolu mom, ñang lolu political party, because am na ñuy question suñ political party si ñoom lan mooy seen taxawaay su benn amee politique bu amee rek la ñoo wax. waaw ñu def press conference wala di def statement. waaw loolu rek ba dundi ni askan bi parce que seen militants yi yëpp Gambien si leen te tamit coono bi ñëpp lay dal. te ñoom war nañoo forcer nguur gi yenn wala wax ak ñoom te nguuru opposition ak activistes yi lañ dee gën a déglu ak media. So at some point the role that the political party dañ dee bëgg a media bi tamit play their role at some point. te loolu mënut a nekk. da ngay own up to responsibility parce que da ngay invite nit sax mu jafe pour ñëw pour kii tey dafa am na ay soxla démb wax na ma ko waaye dafa because of xam na ne tamit dafa am fu mu féetoo Gambien si mu sacrifice some of the stuff and come. but soo fekkee yow sa bopp rek ngay xool kon dama ne non man am naa suma problème suma own programme loolu laay dem doxal ba pare su ma amee time nag maybe ma ñëw su ma amut mooy loolu. te loolu moo fi gën a bari. yes. loolu moo fi gën a bari. definitely soo amee loo koy la ci final rek balaa mooy conclude ak moom. ci réew mi parce que jàpp na ne tamit. affaire yi xanaa leen rek xalaat because léegi yan xalaat nga am because dund bi mu ngi seer. lan la Gambien si war a def wala government bi. ba gis ne loolu tey dinañ ko mën a contrôler suñ bopp. ba pare business réew mu nga xam ne. business bi lu gën a ëpp doole si li askan bi yaakaar gana ko yore. waaw loolu la wax léegi nii. waaw xam nga wax na ko léegi. waaw léegi yow boo doon wax président lan la war a def ba mu easy. waaw leneen moom fa nekk comme we have what we call SOEs. These SOEs come, they are state regulated institutions. ñoo xamante ne ñoo di indi revenue to government. Understand nga ñoo tamit then they live in they are not functioning anymore like Gamcel. They have them, many of them, SOEs. They are not functioning anywhere. And then instead of them bringing revenue to government is expending on them. Yes. So Lolo, I think what government should do is to create a performance agreement policy with them. Performance agreement policy, yo lunga wara def soko defute. This is this and this and this. Yes. You will not have subvention anymore. So it's better it's privatized or whatever solutions can be done. So Lolo, if so then at least the livelihood of Gambians can be at least better. Because Halis be the fanyo, revenue be the fanyo, and then revenue can come, and also because I know JRE is just is collecting a lot of revenue and all that. Okay. But Lolo Tamit, how can we? Because sometimes Halis be move, the resources are there, but it's just among ourselves. We decide among ourselves and then confiscate. Because ñu gis nañ fi président Barrow toog na fi si state television mu ne the institution boo xamante ne moo war a gis-gis yi fi corruption and all those things mu ne seen report be subjected to opinion. Ma ne state president cannot say that. How serious are you? Corruption is the endemic of corruption in any nation is mooy dëkk bi dafa dee. It cannot work anymore. The institutions are finished because people who are manning those institutions are corrupt. Understand? So you cannot come in state television and defend them because national audit is instituted by law. So send ligue moy to investigate. So at least you as the president okay, we'll investigate into the matter. But you is subjected to opinion. I'm gonna my opinion. So what's the gis? Don't look gis. This is rigid. I'm leaving and they find out. So this is all helping people to be corrupt. Because if you are doing corruption and you see the person who's supposed to prosecute you and he's not taking the lead, and what do? You continue doing what you are doing. All right.
I know we will talk about all this corruption issue and others. Yeah. So next time, inshallah, we'll try to bring you now as much as possible because you have, this is your first session with us. But talking about the economy, Monyang from the Dundubi, Central Bank Governor, during their last policy press update and all that. Wow. They are planning to make sure by mid-March this month, they're working with government institutions and GGC, putting invoice rice again to mitigate the challenges temporary. Do you think that's a wise move? Well, we're looking for a temporal solution, right? Temporary. Because so they come permanent solution, like you don't need to do all those approaches. What you need to do just to invest in agriculture, now make sure you have the machinery, you have everything required, so that at least you can produce rice adequately in the Gambia. Certainly, that's the long-term plan. I don't know, but maybe they can subsidize. Okay. People who are buying rice, you can subsidize. You bring rice and put it down for like what Jammeh was doing at the time. You can bring like a baton of rice and then subsidize it. So you, the businessman, you buy from him or you don't buy from him, it's up to you, but he sell the price that he wants to sell. So this tool also can help, especially when the Ramadan is approaching. There are certain condiment moments and they are principal priority. Those ones like rice, maybe onion, oil, and all these things. At least President Barrow should stop vent. At least we'll try to subsidize some of these things. So institutions that are importing. If he cannot import, then those that are importing, at least tell them, okay, if you are importing, you have 10% tax waiving. Maybe 5% tax waiving. We waive your tax. At least you are compelling to place the price at this level, level. But talking about that tax, because the tax for rice, sugar, are waived. It's at zero rate. No, they are not taxed. They are not taxed. Yes. Sugar, rice, and oil. So and then I don't know what else. Then when President Banuka will do that, so maybe so subsidize and give them some money and tell them that okay, sell it at this price. Okay, sell if it is for $1,005, sell it for $1,000. In me, I will pay the $500. All right. So we can take that from the state resources and then expand and then see before we can manage to get that can only be temporary solution. That's what like I said, of course the long-term solution. And then also those that are, I don't know the institution responsible for price controlling. But at least also they have a role to play here. Because you see, you wake up in the morning, the price that you got yesterday, this morning, somebody can just get up and say, especially at this put moment. Their own prices. Especially at different prices, right? This is not informed by the market price, but it's informed by the individual pricing. Greed. People are just. So I think the law enforcement agencies also to look into this. They can go to the ground and ask some of these people how much they sell certain commodities. If they find that it's inflated, they should charge you. All right. So that if it happens, it's repeated for 1, 2, 3, or 10 people. At least people can say, okay, here. No, during Jammeh time, nobody dares to do that. You cannot wake up in them, even the dollar at the time. He is the one who put it, the price he want to put it. Sometimes dictatorship is second, but I think the President Barrow need to do more than what he's doing right now. The institutions are really not helping. The law enforcement agencies also to come on the board to ensure price regulation is intact, so that at least people cannot get up in the morning tomorrow are frustrated with different prices every day. Yeah, definitely. I think we got to leave it at that. Okay. But we want to thank you so much for coming. Appreciate any final words, just quickly. Well, final word be more. Ramadan is coming. Yeah. No, it's okay. It's okay. Well, it's okay. Next time. Yeah, inshallah. I used to have my Malika program. Yeah, exactly. With BT Law. Wow, bio ask me nene guy. Manako nene yo ki. Aku de hijack. Harama Indigo good morning. He has to come. Yeah. I just want to thank every Gambian that is listening to this program. I just want to tell you to continue listening to Eyeafrica because Eyeafrica actually brings potentials. It brings people who actually knows what they are saying. It's not like you just pick somebody anywhere. And also our commitment as political parties. You try as much as we can to ensure we contribute to the overall socio-economic development. By that, we cannot just be here as liabilities. We cannot just be here to contest for political powers, but also you can see us in mainstreaming the economy so that at least what we represent as Gambia can be seen in a wider perspective. So I want to thank you all for your time, your questioning and everything. You know, it was not easy, but I want to thank you profusely for inviting me in this program. Thank Assalamu you. alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We equally very much happy, and we will always be, happy to have young people like you in our politics, and also young and educated, and equally have the heart and will to contribute in what we think would definitely contribute in the development of the country. This is what we want to see. We want to see more young people in the driving force of this country, and that is important. Thank you, Bayo, once again for coming. Appreciate it, and we'll also he will come back. Maybe not, he will come back, and we will talk more on the country and their activities as a political party and all that. Sure. Thank you so very much. And with that, we will just take a short commercial break, and right after that, we'll bring you the newspaper review. Stay tuned. We'll be right back.
asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu fii di leen ziar si Eyeafrica TV. suñ wàññee suñ buga bi te toppatoo suñ njaboot yi changes dina am. ndax xale bu demee ba nga xamante ne xam na li nga xamante ne moom mooy góor kooku pour nga jàppaat ko day jafe. moo tax yonent yi kenn ku nekk yàlla jox la mission boo xamante ne nii bi mu la yónnee ba pare dafa la jox métier bu mu la jox. nga gis koo xam ne bëgg na sa doom. amul sax tubay. waaw doom ji dikk nayoo moom nga di ko ciif su la nayoo doo ko fay. nga ñàkk ko kooku ne la man kii laa bëgg soo ma joxee kii laa bëgg soo ma joxee kii laa bëgg. maa ngi lay waatal si yàlla ne boo ko defee. sa jëkkër liggéey na ci yow ay milliards am na ñeneen ñu ngi koy jaay ñu defee ko leneen ñu yóbbu ko feneen. boo seetloo indi international community. United Nations UNICEF. foo dem di nga fekk Gambien yoo xam ne ay technocrate lañ am nañ xam-xam yoo xam ne mun naa jëlee réew mi from this level to a very high level. Mouth odor, bad breath, and other related mouth issues can be a total turn-off to many people. Are you suffering from either of the above? Then your mouth problems are solved with Longreach Multi-Effect Toothpaste. Longreach Multi-Effect Toothpaste is a fluoride-free toothpaste made with white tea plant, which is very effective for fresh lasting breath, prevents tooth decay, relieves toothache, stops gum bleeding, prevents bad breath, strengthens gum, brightens teeth, and many others. Longreach toothpaste, rich in antibacterial, antifungal, and antioxidant agents, can be used by both children and adults. Our whitening formula will leave you with a radiant smile, while our gentle formula will help elevate any tooth sensitivity you may experience. Our Longreach toothpaste is reliable and affordable. The 200 gram is just for $350 and the 100 gram is just for $175. For more details about our Longreach toothpaste, you can call us both direct and via WhatsApp on 2221797. Longreach toothpaste, it's here for all your mouth problems. All right, welcome back. su ko defee ñu dellusiwaat ci finally segment programme bi pàcc bu mujj quickly rek ñu seet newspaper si lan la ñuy xëyee ñoom tamit seen xibaar comme ni ñu koy defee ak yéen toujours waxtu bi jotee ci loolu ñu ànd ak ki nga xamante ne mooy Mohamed Mbaye Garme nuyu ko bàyyi ko ak yéen mu doxal sëñ bi nuyu na la baax naka suba si. acca ñu bàyyi la nga digtal ñu lan la gars yi xëyee seen ay xibaar comme ni ñu koy defee si waxtu bi jote waaw ni ki ni nga ko waxee Amadou noonu la ñu koy defee saa bu ñu xëyee dañuy faral di xool li yéenekaay yi xëyee tey am nañ fi ñetti kër ëttu yéenekaay ci réew mi ñoom ñëpp ku ne nekk xëy bind li xew ci réew mi ak itam ci biti réew su ko defee nag ñu daal di ci comp as lëf rek baaxee ko ñi nga xam ne ñooy seetaan Eyeafrica TV rawatina Good Morning Africa pàcc bu ci mujj di yéenekaay yi di standard lañ koy dooreewaate Amadou standard xëy bind lu am solo moom itam ci xar-xaramam gis ko defee rek ñu daal di koy ëñ xool li ci rek gën a fës bokk na rek ci nga xam ne mooy jëwriñ ji yor wàllu koom ak kopparal ci biir réew mi muy ministre of finance di Sidi M Keita moom nag daal dina addu rek ne ñeenti bànqaas yu nguur yi maanaam rek four ministries yi daal ñoom rek daal dinañu rek jëfandikoo maanaam spend lu toll ci juróom-ñeenti téeméer rek juróom fukk ak ñeent ci million maanaam rek
54 millions ci rek fay salary ak yeneen i mbir yoo xam ne ci seen ñoom la rek daal di soxal ñu ne rek ñeenti ñooñu rek wala sax ñeenti bànqaas yu nguur yooyu képp daal nañu rek jëfandikoo xaalis wala sax alal ju toll noonu ci rek lu jëm ci salary ak yeneen i mbir ñu wax ci leneen ba tey rek ci atte bi dox ci diggante nguur gi ak ki nga xam ne moom la ñu njortu wala tuumaal ne moo faat ñi nga xam ne rek ñoo di ñaari alkaati yi muy rek ay PIU officers yooyu ñu rek daal di faatoon foofee sa Sukuta Jabang traffic light moom nag di Ousseynou Bojang moom mi nga xam ne rek moom la ñu ko daal di rek tuumaal mbir mi nag mi ngi dem waaye nag lu jëm ci li nga xam ne rek moo di statement bi nga xam ne moom daal dina ko joxe tey jile nag ci nga xam ne mooy attekaay bi ci lee rek addu ndax daf koy daal di dàqam déet loolu nag les di déglu ci moom ñu wax ci leneen British seen High Commissioner bi daam ñëwoon na rek daal di seeti ki nga xam ne rek mooy demoon na seeti ki nga xam ne rek moo di Ousseynou Dabo di rek njiital kuje gi wala sax ki nga xam ne mooy njiital lang ak UDP gi demoon na ko seeti ñu waxtaan nag ci yu bëri tolluwaay réew mi ci wàllu politique ak itam yenn yu bëri yoo xam ne ñoom ñaar séq nañ ko rek ci daal di waxtaan ci seen diggante ñu wax ci leneen kenn ki nga xam ne itam nag dañ ko daal di tuumaal après ne faat bakkan ci noonu nag ba ñu yóbbu ko ca fi nga xam ne rek mooy ca attekaay ba moom nag ci boppam daal dina rek xam ne nag amuloon benn li nga xam ne rek moo doon yéene maanaam intention ngir rek daal di faat loolu daal la xamal ñi nga xam ne moo di attekaay bi Amadou ñu tëj boobu yéenekaay ubbi beneen muy Foria moom it xëy na bind lu am solo ci xar-xaramam gis ko defee rek ñu daal di koy ëñ xool bu ci njëkk bokk na ci jàmbur bi di rek Souleymane Jammeh moom daal dina addu ci li nga xam ne rek moo jëm ci wàllu rek payum li nga xam ne rek moo di luwaas muy rek rent moom nag li mu daal di xam ne ne bu ñu koy daal di natt muy rek price bi das ko war a xool ci li nga xam ne rek moo di fi nga xam ne mooy néeg bi wala fi nga xam ne mooy kër bu ñu war a rek loué ci rek nu mu toll waanaam rek nekkuwaay bi muy standard bi ci foofu la ñu war a sukkandiku ngir rek door a def li nga xam ne rek moo di mbiru price bi ñu wax ci leneen waaye que ñoom nag lu ñu daal di xamle daal mooy lu jëm ci wàllu njuuj njaaj wala exam malpractice yi muy rek yenn càcc yi nga xam ne dañ koy amal ci ñuy amal exams yu mel noonu ñoom ci boppam nag lu ñu xam ne rek mooy waajur yi ci boppam dañ ciy ànd ak seen rek njaboot loolu la ñu daal di xamle fii Amadou ñu wax ci leneen point la ñuy ubbi point moom it xëy na bind lu am solo ci xarxanam yi gis ko defee ñu xool ban lañ ci rek demal bokk na rek ci li nga xam ne moo di député yi muy jàmbur yi ñoom ci boppam nag daal dinañu adopté maanaam rek nangu li nga xam ne moo jëm rek ci report bu jëm ci wàllum rek nga xam ne moo di ren bill ak itam yenn coppati yi itam yi ci rek war a daal di am maanaam amendement ci ñoom nag daal dinañu ko rek nangu muy rek lu jëm ci ñaar fukki at ak ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent maanaam pour 2024 ren bill ak kii ci aju muy wàllum coppati geeg yooyu daal dinañu ko daal nangu Amadou su ko defee rek ñu ndar keppee ko fii. luwaas bu seer bi ak luwaa bi nga xamante ne bëgg nañ ko indi ci wàllu woowa su ko defee ñu gërëm la sant la xam naa ne bu fekkee amul leneen loo ci bëgg a yokk rek ci lañ dégg ci ñes si ñu bàyyi la nga tàggatoo ba ci kanam xam naa da nga delluwaat si xibaar yi bu ci kanam. waaw incha allah waaw ba dig leen daje bu benn waxtu jotee ba tegal fanweeri simili lu loolu rek ñaanal leen kenn lu jàmm ba suba incha allah. jërëjëf. bu waxtu bi jotee si suba si su ko defee daanaka lu ci des ci waxtu bi bareetut moon ñang ñu raw na waxtaan bi rek joxante gars yi di daje bi suba bat lu gën a fees ci yéene kay bokk na ci affaire luwaas seer na nekk na yitte te tamit luwaa bu bees buñ ci bugg a indi am na dañ ko bugg a soppi ak luwaa bi fi nekk bokk na ci mooy borom kër yi ñu bàyyi di fay ko nit ñi foreign currency xaalis bi nga xamante ne du nekk dalasi leneen li mooy tamit buñ fekkee dañ lay génnee ñu jox la notice at least lu mu néew na ñetti weer wala ñeenti weer lu ko teg wala ay juróom yeer nga mun a waajal sa bopp ak tamit waaw bu fekkee dañoo caaj nit ki tamit foog ñu seet condition si yan condition la kër gi nekk wala néeg bu moo jël ak li moo fay dafa war a méngoo da ko léegi nit fay mu am fu mu dugg bu fekk place bi mooy loolu moom mooy mujjee jëlaat xaalisam defaraat ak yooyu jàpp lu leen warut a am waaw dinañ leen oo fii ñu waxtaan incha allah.
loxo ñuy fayee ko luwaas ko xam naa suñu indi gars yi nañ koy indi waaye benn borom kër daf ko yóbbu ba si kër gi jox ko price néeg mu ne ko néeg bi waroo koo fayee ko lii daraja néeg bi àggut loolu maanaam néeg bi warta fayee ko lii jubawut see moom mu ne ko kon utal keneen man mënumaa jël néeg bi di si fayee ko loolu parce que néeg bi warta fayee ko néeg bu nga xam ne warta fayee ko $10 si nga fayee ko 20. loolu agency la right. agency moo ko waaw te agency tamit. so agency boobu is very good. war nañ ci seen mbir. ñoom dañu am compagnie maanaam da ngaa ñëw jox leen seen kër boobu ko de agency yi lay utloo yi nii. waaw ñi nga xamante ne tey dañ daan jox ma sa néeg bi. five naa la indil koy fay 5000 waaye man da nga ma ko man. fa 7000 boobu sax nga bi yow ñoom ñooy jël xaalis bi yow am na fu ndee dem dépositer sa xaalis borom kër bi dafa hand over kër gi ñooñu. ñooñu itam bëri na si dëkk bi ba dafa am ñu bëri problème ba ku ma la gis nii bu ma waxee loolu dama surprise. waaw man am na ñu nga xam ne lu leen borom kër bi wax la ñoo wax te yéen si mun nañu see dimbale ñoom tam. dafa xool condition néeg bi ak price bu ko borom kër gi tegal mu ne ko lii mun néeg bi war a ko am borom kër bi nangu mu delloo ko ne ko util ñeneen man lii mënu ma koo jox nit parce que ak price bu ma wax loolu mu ne moom xelam ak xalaatam ngorom mayit ko loolu mu delloo ko soo yooyu laa lu ñu war a régler la daar xam nga keroog maa ngi wax ne National Assembly sometimes du ma leen mën a understand when it comes to their interest fat ñu vote ko ak interest si président bi di former président bill taxawut gis nga dis bill bii nii ñu indi nu mu tuddati bu dem bañ aj on the 18 ñu ngi ko jox njëkk waaye luwaas bi luñ warutoon a nekk di waxaat right now luwaas bi ñoom ñoo ko waroon a gis taxaw si ñoom ku si luwaas doon nga luwaas oo am nga mbokk muy luwaas oo am na ko fayal luwaas te nu muy doxee si dëkk bi baaxul donte lu bëri di doxee si dëkk bi baaxul comme njaay mi price ba luwaas itam baaxul parce que nit dafa toog rek nga fay ko mu ne la 6 mois jeex mu ne damaa yokk dabul ko te loolu du yoon si luwaas waaw ay 6 mois yi itam dañ si war a wax parce que ñëpp amuñ te am na ñu nga xam ne si de réew mi leen dëkk waaye amuñ kër komba te ñu fi komba di liggéey foog ñu luwaas Gambien si dem Amérique dañoo fay luwaas da nga am fii ay kër dem di fay luwaas yow boo génnee because dëkkuloo fa am na ñu fi am ay kër waaye bu ñu génnee ñu ngay fay luwaas Amérique ou Europe anywhere so loolu moo tax dañ war a jox cër tam ñuy luwaas waaye loolu nguur moo ko mën a régler te National Assembly bi neen vote bill boobu noonu def si loi yu mucc ayib bul lor borom kër gi bu borom kër gi lor kuy luwaas yëpp ànd dox si yoon suñ ko defee daal affaire si dina baax waaw all right su ko defee mu ngi noonu mu doon lu am solo ci lii nga xamante ne taxaw bi jamono ji bokk waaye dinañ oo député ku indi loi bi incha allah Honorable Madi Cissé ñëwoon na fi dinañ ci ko owaat foog naa ñoom Souleymane Jammeh yëpp ñu ngi jàpp ci yëf yi ci recommendation dégg naa moom moo ko doon rit ak yooyu soo nekk na lu am solo anyway dinañ ci ñëwaat incha allah jaajëfal la jaajëfal bu baax si am na solo bu baax jaajëfal suñu gan gi ak garmi newspaper yi ak ñi fi ñu doon seetaan ñëpp di jox gars yi dig daje ba ëllëg waaw Fatima ñu ngi ko nuyu ak contrôle lum soxna Khadija soxna Jaara ak beneen Aïcha bi foofu Khadija moom problème la moom yi moo wax léegi mooy loolu soxna Khadija la nag bàyyi ko rek mu firi waaw bàyyi ko rek mu li nga wax xam nga ko de ma wax ko di nuyu Aïcha suñ caméra noonu naa ko caméra living mu ne ma non man du ma loolu de kan kon war ma def caméra wu mel rek saa waaw am na tur bu ma ko fa ooyee mu ne ma noonu du ma loolu de waaw wàcc bu bees waaw kon ndey del la bu baax di ko jaajëfal amul jox gaa dig daje ba ëllëg ñun tam ñu ngi yaakaar ay gan si exclusive keppaar gi tey waaw su ñëwee dinañ fi waxtaane lu am incha allah lu am solo loolu ci kanam lay joon fukki waxtu ak ñaar ngeen xaar ko digg bëccëg incha allah Modou Mohamed Niang mu dellusiwaat ak ay ganam ñu war a waxtaan lu am solo comme ni nga ko waxee bu ñu yegsee mu dalal leen su ko defee after loolu tamit xibaar yi ak garme benn waxtu bu tegee fanweer simili lay doon noonu lay programme yi di wéy ñu ànd ak yéen incha allah comme Sappali dina ñëw waaw ak biitilo xibaar yi waxtu biitilo ñëw waaw juróomi waxtu bu tegee fanweeri minute xibaar yi ci nasaraan waaw si nasaraan incha allah bu juróom-ñaari waxtu tegalee fanweeri si minute ñu delluwaat gar mi ñëwaat si incha allah waaw fukki waxtu ñu si nii la ñuy demee am na solo bu baax jërëjëf directeur ci loolu am na solo fàttali ko guys time table baa ngi noonu ngeen tàmm ko lool ngeen ci ànd ak ñun saa su nekk ñu gërëm leen sant leen bu baax incha allah ñu yemandi fii tey jotaay bi bu ci yàlla àndee suba ci beneen jotaay Good Morning Africa fii ci Eyeafrica TV comme niñ koy defee bu nekk ak yéen di leen jaajëfal baax ba ci safo bi ak ci qualité bi gërëm
Modou Mohamed Niang bu baax a baax benn yoon ci taxawaay bi ak jàngat yu am solo yi gërëm suñu gan bu fi jaaroon ci waxtaan bi député parti leader bu GAP ak ni ngi waxtaan bi demee incha allah danañ ci ñëwaat ak yeneen waaye jox leen rendez-vous suba incha allah jërë ngeen jëfati ñu indoog jàmm bye bye